I welcome everyone here on behalf of DeepRanjani Foundation. I am Priyanka. I am working with DeepRanjani as a psychologist, and we are almost a year old now. DeepRanjani has started this journey this very year back in January, and we have been working with the idea of providing a supported workspace for people with disability, and we have been actually doing it through various modalities. Like we have a various units here where we bring people, train them, and they kind of help us get through their lives along with themselves. So today, this is the third setup we have come up with for the month of International Day and Month of Persons with Disability. As we are almost all here aware that on 3rd, we addressed the parents with their queries and concerns regarding the area. On 10th, we did a talk on vocational training and residential care. And today we have two very more important topics to cover. One is legal provisions around disability, and another is inclusive education. So I guess people who were present in the last session, we do have some queries regarding both of these, and we have got two very esteemed speakers with us today. We have Advocate Kallol Basu, who's just right on time. Hello. Thank you so much, sir, for being here and being so punctual. And I guess we would learn a lot from you. We have the parents here with us. We have a few stakeholders. We have people from different organizations, and all of us welcome you here very warmly and wholeheartedly. The stage is yours, sir. Please take over. Thank you. I express my deep gratitude to this organization, the DeepRanjani Foundation, and I'm glad to know about this function which you are organizing for a long period of time. 1 year is a considerable period of time, and this is the need of the hour. At the outset, I would say that when you talk about the disability, I would say it is not the disability, you are differently able. Let us go straightway to the law. The Parliament engrafted a law, namely the Rights of Persons with Disabilities, Act of 2016. An Act of 2016 is an act which was promulgated by the Parliament of our country, which says inter alia that it is an act to give effect to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities for matters connected therewith or incidental thereto. Whereas the United Nations General Assembly adopted its Convention on the Rights of Persons with Disabilities on the 13th day of December 2006. And whereas the aforesaid convention lays down the following principles for empowerment of persons with disabilities. 1, respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of persons. That was the first intention engrafted in the object and reasons for promulgation of this law. B is equally important, non-discrimination. C, full and effective participation and inclusion in society. D, respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity. E, equality of opportunity. F, accessibility. G, equality between men and women. And H, respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the rights of the children with disability to preserve their identities. This is in compliance with the convention that was adopted by the United Nations General Assembly. Possibly you know that under the Constitution of India, we have one article, that is Article 253 of the Constitution, which says
that this particular article cast an obligation upon the parliament of this country to make law in line with and in consonance with the resolution adopted by the United Nations, where the India is a signatory. Accordingly, in this country in the year 1986, the Environment Protection Act 86 was also done, and many other laws. In law, we say that it is an application of international law into the municipal law. In this particular law, namely the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, you can say at least that it's a complete code and it takes care of all the situations. 1995 Act, previously, this was endrafted by the Parliament, that has been repealed by reason of this new law. I dislike to use the word handicap. Possibly it originates from the word cap in hand. It's very derogatory. It's a kind of insult you are throwing to a people. So we cannot say like this. Now this act this particular act has certain provisions. First, that what is the definition of persons with disability? Section 2S, if you kindly look into this, if you get an opportunity, that person with disability, it means a person with not less than 40% of a specified disability, where specified disability has not been defined in measurable terms, and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms as certified by the certifying authority. The definition of certifying authority has also been mentioned in the Act in Section 2, subsection E thereof. And it says that it is an authority designated under Section 57 of this particular Act. And it clearly says that when it says, while defining the person with disability, it says who is the person with benchmark disability. It says in no uncertain terms that it means a person with not less than 40% of a specified disability, where specified disability has not been defined in measurable terms, and includes a person with disability where specified disability has been defined in measurable terms as certified by the measuring authority, the certifying authority. Now the question is that the other section, that is 2H, it says that discrimination that is in relation to disability, because your topic has sought to cover that where is the legal right and where is the cases of infringement and how can I point it out. The question is that discrimination, when I talk about the discrimination, it essentially refers to the definition as defined by this Act. Discrimination in relation to disability means any distinction, exclusion, restriction on the basis of disability, which is the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, or any other field, and includes all form of discrimination and denial of reasonable accommodation. The term reasonable accommodation is very important. And also the term that the fundamental freedoms in the political, economic, social, and cultural. If you look at the preamble of the Constitution, which is a basic part of the Constitution and part of the Constitution, it says in no uncertain terms that justice is social, political, and economical. বিচার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক. This is the Bengali version of the preamble. Right to get justice, right to access to the justice,
These are all fundamental rights. The fundamental rights in our country, according to our own constitution, these are all enforceable right by the High Court and Supreme Court under Article 32, which is itself a fundamental right, and also by reason of Article 226 of the Constitution of India, under which you can approach the High Court in the constitutional writ jurisdiction, and if you can establish that the state has a duty to act under the law, then mandamus may become a right of the part of the litigant, although the constitutional writ jurisdiction says it is a discretion relief. But mind you, that discretion should be informed by reason. Discretion cannot be exercised arbitrarily. Our all authority, including courts, are working under the Constitution and not over it. And every law promulgated by the Constitution has to be tested on the anvil of the Constitution. So this particular act is a reflection or is an embodiment of the constitutional principle, which is essentially embodied in the Article Fundamental Rights chapter in the Constitution. Now the question comes that what are the other provisions? That is a reasonable accommodation. Reasonable accommodation, the Supreme Court in Vikas Sharma's case, reported in 2021, 5 SCC, page 370. You can look into it. This is reported in, I repeat, 2021, 5 SCC, page 370. In this particular aspect, the Supreme Court has taken a great pain to elaborate what is reasonable accommodation. It has to be exercised on a case-to-case basis, and there must be an application, conscious application of mind. If you read this judgment, which has been authored by the Honorable Present Chief Justice of India, it's a beautiful judgment, and it leaves no stone unturned in interpreting the constitutional ethos and principle engrafted in the Act, because reasonable accommodation is a principle which is a clear reflection of the fundamental rights, which is intertwined with the concept of right to live with dignity. It is not a mere animal existence. একজন মানুষের বেঁচে থাকার যে অধিকার, সেটা পশুর মতো বেঁচে থাকা নয়, মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার. That means the right to live with dignity. Now the question comes that what do you mean by reasonable accommodation? Reasonable accommodation means necessary and appropriate modification and adjustments without imposing or disproportionate or undue burden in a particular case to ensure to persons with disabilities the enjoyment or exercise of rights equally with others. That is very important, that the equal protection of law and equality before law. And if you look at the different definition engrafted in this particular Act of 2016, all are intertwined, all are interrelated, and we'll find the logical coherence between these all sections, more particularly the definition clauses. May I remind you with humility that it is my understanding of the Constitution, although I know nothing, that our Constitution can only be established in its true meaning and purpose only when we can be able to establish that understanding of the Constitution means that there must be a linkage between human rights and human suffering. মানুষের কষ্ট যন্ত্রণা, অশ্রুত যন্ত্রণা, unheard pain. If you do not have power to listen the unheard pain and realize the unheard pain, and if you cannot establish the linkage between the human rights and sufferings, then there is no point in reading the Constitution, because it will not be a meaningful understanding and reading of the Constitution. একটা সঠিক বিচার করে, একটা বিশ্লেষণ করে একটা দেশের সংবিধানকে পড়া যাবে না যদি না মানুষের যন্ত্রণা, অশ্রুত কান্না আর মানুষের অধিকার, এই দুটোর মধ্যে যদি আমরা সেতু তৈরি করতে না পারি. We have to make a bridge between the human sufferings
A child with disability, a differently abled child, তার বাড়ির লোকের যে দুশ্চিন্তা, the anxiety, the pain, the agony, the affliction, সেটাকে আমাদের রেসপেক্ট করতে হবে, আমাদের বুঝতে হবে। We need to understand the sufferings, the agony, the anxiety, the affliction of the parents. এটা সবাইকে বুঝতে হবে। Otherwise, we will lead to the path of discrimination. আমারটা আমার মতো থাক, সুবিধার ঢল যেদিকে, মানুষের ধারাও সেদিকে বয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। So this particular piece of legislation is an attempt to implement the ethos of the Constitution for protection of human rights, human dignities, in consonance and in line with the principle of the resolution adopted by the United Nations. And India was under obligation to engraft this law. Now I turn to section that is the particular points, the rights and entitlements. These particular rights and entitlements, it says that the appropriate government shall ensure that the persons with disabilities enjoy the right to equality, life with dignity and respect for his or her integrity equally with others. The appropriate government shall take steps to utilize the capacity of persons with disabilities by providing appropriate government. No person with disability shall be discriminated on the ground of disability unless it is shown that the impugned act or omission is a proportionate means of achieving a legitimate claim. No persons shall be deprived of his or her personal liberty on the ground of disability. The appropriate government shall take necessary steps to ensure reasonable accommodation with disabilities. That is Chapter 2 of the Act, which casts obligation and duty upon the state, and the state shall ensure that the person with disabilities must enjoy the right to equality, life with dignity, and respect for his or her integrity equally with others. Section 6, this is, and 5, sorry, section 4 and 6, that is also very important. These are also very important sections in the Act. It says that the appropriate government and the local authorities shall take measures to ensure that the women and the children with disabilities enjoy their rights equally with others. And the appropriate government and the local authorities shall ensure that all children with disabilities shall have right on an equal basis to freely express their views on all matters affecting them and provide them appropriate support, keeping in view their age and disability. The appropriate government includes panchayat and municipality, local authorities. And it also envisages that the appropriate government shall take measures to protect persons with disabilities from being subjected to torture, cruel, inhuman, and degrading treatment. And it further says that no person with disability shall be a subject of any research without his or her free and informed consent obtained through accessible modes, means, and formats of communication, prior permission of a committee of research on disability constituted in the prescribed manner for the purpose by the appropriate government, in which not less than half of the members shall themselves be either persons with disabilities or members of the registered organization as defined in clause 2, section 2, clause Z. Clause Z specifically says, it's a mandate of the Act, that registered organization means an association of persons with disabilities or disabled person organization, association of parents of persons with disabilities, association of persons with disabilities and family members, or a voluntary or non-governmental or charitable organizations, or trust, society, or non-profit company working for the persons, welfare of the persons with disabilities duly registered under an act of parliament or the state legislature.
And this section under chapter 2 is very important, which says that the appropriate government shall take measures to protect persons with disability from all abuse, violence, and exploitation, and to prevent the same shall take cognizance of incidents of abuse, violence, and exploitation, and provide legal remedies available against such incidents. Take steps for avoiding such incidents and prescribe the procedures for its reporting. It must take steps to rescue, protect, and rehabilitate victims of such incidents and create awareness and make available information among the public. Any person or registered organization who or which has reason to believe that an act of abuse or violence or exploitation has been or is being or is likely to be committed against any person with disability may give information about it to the executive magistrate within the local limits of whose jurisdiction such incident occur. And the magistrate, on receipt of such information, shall take immediate steps to stop or prevent its occurrence, and he is to pass an appropriate order. Now, the protection of safety further says the persons with disability shall have equal protection and safety in situation of risk, armed conflict, humanitarian emergencies, and natural disaster. The National Disaster Management Authority and State Disaster Management Authority shall take appropriate steps to ensure inclusion of persons with disabilities in its disaster management activities as defined in Clause E of Section 2 of the Disaster Management Act 2005. It says further things and other aspect of the Act that the legislature in its wisdom has not neglected the condition of the family and the parents and the condition of the child as well, because Section 9 of the Act is also an important piece of section which needs to be understood. No child with disability shall be separated from his or her parents on the ground of disability except on an order of the competent court if required in the best interest of the child. Where the parents are unable to take care of the child with disability, the competent court shall place such child with his or his near relations, and failing that within the community, in a family setting, or in exceptional cases in shelter home run by the appropriate government or non-governmental organization, as the case may be. So this is one of the important piece of sections which clearly defines a particular situation when the helplessness of a child with disability has been properly addressed, and duty is also cast upon the state to look into this aspect. And in violation of this act, if a person writes to the state that these are the violations, if an organization comes to rescue that particular child with disability, that the child is subjected to some abuse, some violence, or the helplessness of a child with disability can be addressed, or if it is unaddressed, then the authority has been constituted to address the issue. And if the authority does not pay any attention to such contention of the application filed by a citizen or any organization, as the case may be, then according to my humble understanding of the law, for violation of this statute, the organization or the person can directly approach to the High Court under its writ jurisdiction that look that this particular provision of this law, which was meant to be implemented in a meaningful manner, has been violated and or ignored, kindly issue mandamus for having an appropriate direction. Now, there are other rights. What are those valuable rights? The appropriate government shall ensure that persons with disabilities have access to appropriate information regarding
reproductive and family planning. No person with disability shall be subject to any medical procedure which leads to infertility without his or her free and informed consent. And so far as the access to justice is concerned, the appropriate government is entrusted with the duties to ensure that persons with disabilities are able to exercise the right to access any court, tribunal, authority, commission, or any other body having judicial or quasi-judicial or investigative power without any discrimination on the basis of disability. The appropriate government must take steps to put in place suitable support measures for persons with disability, especially those living outside family and those disabled requiring high support for exercising legal rights. The National Legal Service Authority, constituted under the Legal Service Authorities Act, shall make provision, including reasonable accommodation, to ensure that persons with disabilities have access to any scheme, program, facilities, or service offered by them equally with others. And accordingly, the appropriate government has been entrusted with the duties to take steps to ensure that all their public documents are accessible in accessible formats. And there are other provisions which have been engrafted in Section 12 of this particular Act. The legal capacity under Section 13, the Act enumerates the government shall ensure that the persons with disabilities have right equally with others to own or inherit property, movable or immovable, control their financial affairs, and have access to bank loans, mortgages, and other forms of financial audit. And the government has been entrusted with the duties to ensure that the person with disability enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life, and have the right to equal recognition everywhere as any other person before the law. There are other provisions which in a way lends active support to the person with disability. Now, the designation of the authorities to support and says that the appropriate government shall designate one or more authorities to mobilize the community and create social awareness to support persons with disabilities in exercise of their legal capacity. It says that the authority designated under subsection 1 shall take measures for setting up suitable support arrangements to exercise legal capacity by persons with disability living in institution and those with high support needs, and any other measures as may be required. There is also a provision for guardianship. Notwithstanding anything, it says that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force on and from the commencement of the Act, arthat notwithstanding anything contained in any other law means অন্য আইনে যাই বলা থাক না কেন, যেদিন থেকে আইনটা চালু হলো 2016 সেখানে বলা হচ্ছে যে where a district court or any designated authority as notified by the state government finds that a person with disability who had been provided adequate and appropriate support but is unable to take legally binding decisions may be provided further support of a limited guardian to take legally binding decisions on his behalf in consultation with such person in such manner as may be prescribed by the state government. Legislature, in its wisdom, thought it fit and proper that these situations might arise in future in respect of a person with disability, and it had applied its mind to this probable situation. And I would say that this is one of the wisest province of this particular act, which thinks about this, anticipated the risk, anticipated the danger, anticipated the climate of helplessness to be suffered or likely to be suffered by a person with disability.
Now, what is the duties of the educational institution and what kind of obligations have been imposed by the Act upon the educational institution? The Act says the appropriate government or the local authorities shall endeavor that all educational institutions funded or recognized by them provide inclusive education to the children with disability, and towards that end shall this is very important, section 16. If an educational institution fails to comply with the mandate of section 16, you can go to the court and ask that these particular provisions have not been complied with. First, there is a provision where the breach of these provisions has been redressed. A committee has been constituted. I will come later on. But these duties, I should tell you from, at the outset, that first, it is a duty of the educational institution to admit all children without discrimination and provide education and opportunities for sports and recreation activities equally with others. Make building campus and various facilities accessible. Provide reasonable accommodation according to the individual's requirements. At the outset, I said that this law, reasonable accommodation, it speaks about, and rather I should say, it casts an obligation on the authority to make a need-based assessment, case-to-case basis, and there must be an application of mind, no mechanical process. It says that the educational institution is required to provide necessary support, individualist or otherwise, in environments that maximize academic and social development consistent with the goal of full inclusion. It may be subject to correction that this particular aspect of this particular piece of legislation is that the purpose of the Act is not only to impart education to the person with disability, but we have to create a climate of opportunity so that they can enter into it, they can live on it, they can develop themselves, and we have to make them employable. There may be vacancies in various sectors, but question is whether the persons are employable. When we are confronted with this kind of crisis or the questions, the Act, the Parliament, while endrafting the Act, has considered this aspect, because Parliament is not unmindful of its times, and that is why it says that employability of the person with disability should be thought of, and there must be an attempt for this. And reason being that this particular section, which casts duties and obligation on the authority, says that provide necessary support, individualist or otherwise, in environments that maximize academic and social development consistent with the goal of full inclusion. Ensure that the education to persons who are blind or deaf or both is imparted the most appropriate languages and modes and means of communication. It has also directed that to detect specific learning disabilities in children at the earliest and take suitable pedagogical and other measures to overcome them, to monitor participation, progress in terms of attainment levels, and competition of education in respect of every student with disability, provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disability having high support needs. And with regard to the inclusive education, the specific measures have been directed to be made, which says that the local authority or the government must take the following measures. What are those measures? To conduct and survey of school-going children in every 5 years for identifying children with disabilities, ascertaining their special needs and the extent to which these are being made, provided that the first survey shall be conducted within a period of 2 years from the date of commencement of the Act. In this context, I pause for a moment and I would suggest, subject to correction, that the educational institutions who are obliged to do such survey, whether they have made this survey within 2019 or not, that is required to be assessed
and investigated and inquired into. Second, it says to establish adequate number of teacher training institutions to train and employ teachers, including teachers with disability who are qualified in sign language and braille, and also teachers who are trained in training children with intellectual disability, to train professionals and staff to support inclusive education at all levels of school education, to establish adequate number of resource centers to support educational institutions at all levels of school education, to promote the use of appropriate argumentative and alternative modes, including means and formats of communication, braille and sign language, to supplement the use of one speech to fulfill the daily communication, the needs of person with speech, communication, and language, everything. And it further says to provide books or other learning materials and appropriate assistive devices to students with benchmark disability free of cost up to the age of 18 years, to provide scholarship in appropriate cases to students with benchmark disability, to take suitable modification in the curriculum and examination system to meet the needs of students with disability, such as extra time for completion of examination paper, facility of scribe or amanuensis, exemption from second and third language course, to promote research to improve learning and any kind of measures that may be required. With regard to adult education, this duty has been cast upon the government to make a room for the adult education. There is another important chapter which speaks about skill development and employment, for which vocational training and self-employment has been addressed. And since Priyanka Mukherjee at the outset said that with regard to the vocational training and self-employment, there was a seminar and you had made a discussion, I do not wish to repeat the same thing. But the one important aspect I do not know, I am not aware of this, that whether the aspect of non-discrimination in employment, whether it was discussed, because this particular provision, it says that this section provides for non-discrimination in employment. No government establishment shall discriminate against any person with disability in matter relating to employment. Reasonable accommodation shall be provided by every government establishment to employees with disability. On the ground of disability, no promotion shall be denied to them. During service, if an employee acquires disability, no government establishment shall dispense with or reduce in rank. Posting and transfer policies may be framed by the appropriate government or employees with disability. This is one of the, I would say, the finest chapters in the Act, যেখানে বলা হচ্ছে যে একজন মানুষ যদি বিশেষভাবে সক্ষম হন, তবে চাকরি ক্ষেত্রে তার যদি এই বিশেষভাবে সক্ষমতা হঠাৎ করে আসে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তবে তার গ্রাউন্ডে তাকে তার প্রমোশনকে আটকে দেওয়া, তাকে নিচু পোস্টে নামিয়ে দেওয়া, তাকে ট্রান্সফার করে দেওয়া অন্য জায়গায়, এই কোনো কিছু করা যাবে না। এবং গভর্নমেন্টকে বলা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের পলিসি যেন সেইভাবে ফ্রেম করা হয়। দিস ইজ দি ম্যান্ডেট, and this has got a tremendous human touch, I think, and I know you will all agree with me. সামাজিক নিরাপত্তা, social security, health, rehabilitation, and recreation is one of the important aspects. That is, you will find that the government must provide for community centers with good living condition in terms of safety, sanitation, healthcare, and counseling. The facilities for persons including children with disability who have no family or have been abandoned or are without shelter or livelihood. The government is duty bound to support during natural or man-made disaster and in areas of conflict. In the area of conflict, the support government has a duty, and it must give support to women with disability for livelihood
and for upbringing of their children, access to safe drinking water and appropriate and accessible sanitation facilities, especially in urban slums and rural areas, provision of aids and appliances, medicine, diagnostic services, and corrective surgery free of cost to persons with disability with such income ceiling as may be notified. Disability pension to persons with disability subject to such income ceiling as may be notified. Unemployment allowance to persons with disability registered with special employment exchange for more than 2 years who could not be placed in any gainful occupation. Caregiver allowance to persons with disability with high support needs. Comprehensive insurance scheme for persons with disability not covered under the ESI scheme, that means the employer state insurance schemes or any other salutary scheme or the government sponsored insurance scheme. And also the government was directed to take any other matter which the appropriate government may think fit and proper. The healthcare is also one of the important aspects, I think, because it says that free healthcare in the vicinity, especially in rural area, subject to such income as may be notified. That is the duty of the government or the local authorities. I again repeat that local authority means panchayat, municipality, etc. Barrier-free access in all parts of government and private hospitals and other healthcare institutions and centers. Priority in attendance and treatment. And the government or the local authority was directed to take measures and make schemes for programs to promote healthcare and prevent occurrence of the disabilities, and for the said purposes, the government shall undertake or cause to be undertaken surveys, investigation, and research concerning the cause of occurrence of disabilities. The government is required to promote various methods of preventing disabilities. Government is directed to screen all the children at least once in a year for the purpose of identifying at-risk cases. Provide facilities for training to the staff at the primary health centers. Sponsor or cause to be sponsored awareness campaigns or disseminate or cause to be disseminated information for the general hygiene, health and sanitation. Prenatal, perinatal and postnatal care is also a duty of the government to take all measures. And healthcare during the time of natural disasters and other situations of risk. These are the programs. And with regard to the rehabilitation, the government has been directed to take steps that within their economic capacity and development undertake or cause to be undertaken services and programs of rehabilitation, particulars in the areas of health, education, and employment for all persons with disabilities. Now, the sporting activities, cultural recreation, and the other important thing is that the free education for children with benchmark disability is also a mandate engrafted in Chapter 6. Reservation in higher education institution, that is 5%, that is the mandate of the reservation, apart from scheduled caste, scheduled tribe community, OBC, that you have to make a reservation in higher education institution. And every appropriate government shall appoint in every establishment not less than 4% of the total number of vacancies in the cadre strength in each group post meant to be filled up with persons with benchmark disability, of which 1% shall be reserved for persons with benchmark disability. The disability persons are, who are those persons? Blindness and low vision, deaf and hard of hearing, locomotor disability, including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims, and muscular dystrophy, autism, intellectual disability, specific learning disability, and mental illness. Multiple disabilities from amongst persons under clauses A to D, including deaf blindness in the post identified of these disabilities. Now, this section provides for reservation, and every appropriate government shall appoint in every government established not less than 4% of the total number of vacancies in the cadre strength in each group of posts meant to be filled up with persons with benchmark disability, of which 1% each shall be reserved
for persons with benchmark disabilities under first group and 1% with the disabilities under second group. First group includes blindness, low vision, deaf and hard of hearing, locomotor disability. Second group includes autism, intellectual disability, mental illness, and multiple stability. And the Act has a unique feature. It says that the appropriate government and local authorities shall, within the limit of their economic capacity and development, provide incentives to the employer in private sector to ensure at least 5% of their workforce is composed of persons. Private sector গুলো যদি 5% তার টোটাল কর্মী সংখ্যা, টোটাল এমপ্লয়ি স্ট্রেংথের যদি 5% নিয়ে ডিসেবল পার্সনদের নিয়ে চলে, তাহলে সেখানে গভর্নমেন্ট একটা ইনসেন্টিভ দিতে চায় সেই সব প্রাইভেট অর্গানাইজেশন গুলোতে। We must promote and encourage this private organization. And if the private organization does not make such arrangement, then whether we can think of asking the government to ensure such compliance or not, because this section provides incentives to employers in a private sector. The appropriate government shall, within the limit of their economic capacity, provide incentives to employer in private sector to ensure that at least 5% of their workforce is composed of persons with benchmark disability. Then there are special employment exchange, and the special employment exchange, it says that the government by notification require that from such date the employer in every establishment shall furnish such information or return as may be prescribed by the central government in relation to vacancies appointed for persons with benchmark disability that have occurred or about to occur in that establishment to such special employment exchange as may be notified by the central government, and the establishment shall thereupon comply with such direction. And these special schemes and development programs, it also says that the government is to provide 5% reservation in allotment of agricultural land, housing in all relevant scheme and development programs, and with appropriate priority to women with benchmark disabilities. 5% reservation in all poverty alleviation and various development schemes with priority to women with benchmark disabilities. 5% reservation in allotment of land on concessional rate where such land is to be used for the purpose of promoting housing, shelter, setting up for occupation, business enterprise, recreation centers, and production of centers. I pause for a moment. It is my understanding, subject to correction, that whether these particular special schemes and development programs have been implemented in our state and how this has been implemented and who are the beneficiaries of such special scheme and development agencies. The NGO should file an application under RTI, under the section 6 of RTI Act, seeking information from the government as to whether the government has secured compliance of these special schemes and development programs so as to enable the women with benchmark disabilities, whether these women have got this opportunity or could have been availed of this opportunity that has been mandated to be floated by this scheme of this act. And if that has not been done by the government, what are the reasons for not securing such compliances of the mandate of the legislature? Then the NGO or any citizen can ask the government seeking information in this regard. And the disabilities and the duties and responsibilities are of the government, that is all are there. And if the laws are not, the competent authority has been formed and they will file section 74, 75. That is, it states about the implementation of the laws, section 79, 80, 81, and 70. And also there is a provision, if there is a violation, then there are certain punitive measures to be undertaken by this act. 74, it says that appointment of the chief commissioner or commissioner, the central government may by notification appoint the chief commissioner of persons with disability for the purposes of the act. And the functions of the chief commissioner is
identify suo moto or otherwise the provision of law or any policy, program, or procedure which are inconsistent with this act and recommend necessary corrective steps. So I go back to my earlier statement that in the event, if you find that the provision of this act or the purposes of this act have not been fulfilled by reason of callous executive inertia or for any oblique purpose, you can make a letter, you can write a letter, make a representation to the commissioner that whether the commissioner can invoke his jurisdiction under such circumstances, because either he can suo moto or otherwise. Suo moto মানে নিজে নিজেই করতে পারেন, the policy of the act সেটা implement হচ্ছে কিনা. Deprivation of rights of person, inquire suo moto or otherwise. Deprivation of rights of persons with disabilities and safeguards available to them in respect of matters for which the central government is the appropriate government and take up the matter with the appropriate authorities for corrective action. Review the safeguards provided under this act or any other law for the time being in force of the protection of rights of persons with disabilities. Review the factors that inhibit the enjoyment of rights of persons with disability and recommend appropriate remedial measures. Study treaties and other instrumentation, international instruments on the rights of persons with disabilities and make recommendations for their effective implementation. Undertake and promote research in the field of persons with disabilities, promote awareness, monitor implementation of the provision of these acts and schemes, programs meant for persons with disability, monitor utilization of funds disbursed by the central government for the benefit of persons with disability. Powers of the Chief Commissioner is very wide. It can summon and enforce the attendance of witness, requiring the discovery and production of the documents, requisitioning public records or copy thereof from any court or office, receiving evidence and affidavits, issuing commission for the examination of witness and documents. And when Chief Commissioner makes a recommendation to an authority in pursuance of Section 75, which I have read for you, that authority shall take necessary action on it and inform the Chief Commission of the action taken within 3 months from the date of receipt of the recommendation. Provided that where an authority does not accept recommendation, it shall convey reasons for non-acceptance to the Chief Commissioner within a period of 3 months and shall also involve the aggrieved person. The appointment of State Commissioner in state, the same power has been engrafted in the Section 79. যদি কেউ আপনারা মনে করেন যে আইনটাকে ঠিকমতো প্রয়োগ করা হচ্ছে না, লোকেরা বঞ্চিত হচ্ছে, বিশেষভাবে সক্ষম নারী এবং শিশুরা, মানুষরা, তাহলে Section 80-তে function of State Commissioner has been defined, and you can also make an application and you will get a result. এবং আপনাদের জেনে রাখা দরকার, you must know this, the special court has been constituted for such purpose, যেখানে দাঁড়িয়ে বলা হচ্ছে যে স্পেশাল কোর্টের ক্ষেত্রে for the purpose of providing speedy trial, the state government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification specify for each district or a court of session to be special court to try the offences under this act. এবং সেখানে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটরে বলা হয়েছে, এবং সেখানে 89-এ বলা হয়েছে punishment for contravention of provisions of the act or rules or regulations made thereunder. Any person who contravenes any of the provision of this act or of any rule made thereunder shall, for first contravention, shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees, and for subsequent contravention with fine which shall not be less than 50,000 rupees, but which may extend to 5 lakh rupees. And যদি কোনো কোম্পানি অফেন্স করে তাহলে সেখানেও বলা আছে যে কি হবে, এবং punishment for fraudulently availing any benefit meant for persons with benchmark disability. কেউ যদি fraudulently এই বেনিফিট নেয় বেঞ্চমার্ক ডিসেবিলিটি, তবে তারও শাস্তি হবে। এবং কেউ যদি অ্যাট্রসিটি কমিট করে, if someone committed atrocity, then punishment for offenses of atrocity is also defined in section 92, which says whoever intentionally insults or intimates with intent to humiliate a person with disability in any place within the public view, সবার সামনে একজন মানুষকে আপনি অপমান করলেন পাবলিকলি,
এবং সেখানে আপনার intention to insult, then it is an offense. Assaults or use force to any person with disability with intent to dishonor him or outrage the modesty of a woman with disability, then it defines voluntary injury, everything. It shall be punishable with imprisonment for a term cannot be less than 6 months. Scheme of the act is very defined, and ultimately at the end of the day it boils down to only one point, that it clearly says that this act is meant for the person of disabilities. It defines certain rights. It casts an obligation on the government that you are directed to do certain things. And if these things are not done, when the implementation of the act has not been made by the appropriate authority of the government, you have a remedy, you can make a complaint. If your complaint or grievances are unaddressed, then you have a remedy to the higher forum. There is a defined contour of offenses and for the punishment which can be inflicted upon those persons, the offenders. And more particularly, one of the unique features in this legislation is that it seeks to make a room for alternative employment system, and it casts a different obligation upon the education institution so as to oblige the teachers to make the students employable so that they can take part in the mainstream of life. And that is why many a times this act has put emphasized on the word equal opportunity and equal protection, because the fundamental or the premise of the act is based upon Article 21 of the Constitution, which says that right to life means that right to live with human dignity. It is not mere animal existence. We don't want this sympathy. We're neither seeking any compassion, nor we are seeking any charity from any person. It is our right, and we have to assert our right, and for which we can start a curial combat for non-implementation of the act. And we are not depending on anyone. We are like others. We claim equality, and it is our right. And we think that this act is a complete code, and it is a complete reflection of constitutional ethos and constitutional principles. And that's all. That is my humble understanding of the Constitution and the law made on the anvil of the Constitution. Thank you. Thank you so much, Advocate Basu. It was amazing, and it was actually very interesting to hear you speak. And I'm going to keep this recording with me very closely, so that I can look back whenever I need to. Okay. Yeah. So, do we have any questions from the audience? Okay, so there is a question that one association of people with parents of disabled people are facing a financial impasse as the bank is refusing any withdrawals. Cannot. If the bank says so, then the commissioner, whether that is section 74 to 78, 75, and the other sections which I have read for you, this section gives a clear contour under which you can claim that these rights should be executed, because if A gets a loan for not being disabled person, and if I'm having the same footing, then you cannot deny it. Otherwise, it will be amounting to violation of the provisions which I have just read for you. Because the Act defines that what kind of opportunities are to be showered upon us, and what are the duties and obligations that has been cast upon the government. So if it's a nationalized bank, then he can write a letter quoting the sections that I have been discriminated against, and this particular provision of the Act says like this, blah, blah, blah. And the next sentence should be that the bank is refusing to grant loan, and that is why I'm making this application to you. Kindly implement this Act, otherwise I shall be in painful necessity to redress my grievance in the appropriate authority constituted under the Act. Section 74 and 75 is the answer.
Right. Thank you, sir. Do we have any more queries from the audience, please? In Rajneesh Kumar's case, there is an important development. I would ask the parents also that every educational institution, the Supreme Court has sought for affidavits from every state that in every educational institution you have to employ special educators for this purpose based on the student-teacher ratio. This Rajneesh's case is a very important aspect according to my humble understanding. And if you find the judgment of the Supreme Court, it clearly lays down many aspects of this particular act, because it says that every educational institution is obliged to recruit special educators. And this interpretation of law of late made by the Supreme Court has opened a new gate for the person with disability. All right. I guess we do not have any questions as of now, but if we get any more questions, I'll mail them to you and we'll see if we can get them answered in a while, if that's okay Thank with you. you. I must have bored everyone because this You have is not. not a very good to hear all these provisions of law. This is very boring. Although I tried to communicate, because you see, without adding my words, I should read and to make aware others as to what the law says instead of giving my lecture, because law creates a specific obligation. That is what, and according and so far as the implementation part is concerned, that the person who has been denied loan, he can seek redress and he ask him to make an application to the authority. And I would request you as an organization, kindly ask the government, state government as well as central government, that whether the scheme of the act has been religiously followed in the state. Then how many of the persons who are inflicted with disabilities have got the opportunities under this act? If you have the data, then you have a definite contour to address the issue. That is my humble understanding. Thank you so much. I seek your leave. Sir, just 1 minute. I'll just request our founder and MD, Dr. Amrita Panda, to go ahead with the vote of thanks, please, ma'am. It's my pleasure, Advocate Basu, to thank you for this wonderful, wonderful talk. You said that it was boring, but I'm sure everybody found it extremely informative and extremely useful. আমার মনে হয় যে আমরা আমাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে যে চ্যালেঞ্জ ফেস করি স্পেশাল নিডস ফ্যামিলিজ স্টেক হোল্ডার্স হিসেবে, সেই আমরা বোধহয় আমাদের অধিকার কতটা এই জায়গাটাতে আমাদের স্পষ্টতা সবসময় থাকে না। আমরা মনে করি যে আমরা প্রিভিলেজেস নিচ্ছি, আমরা সুবিধা নিচ্ছি, কিন্তু অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আমাদের লিগাল রাইট আমাদের কাছে যদি স্পষ্ট না হয়, সেক্ষেত্রে বোধহয় আমাদের এই চ্যালেঞ্জ, এই ফাইট গুলো প্রতিদিন আরো আরো কঠিন হয়ে যায়। এবং আমার মনে হয় যে অ্যাজ এন অর্গানাইজেশন, আপনি আপনার পুরো টকে যে জায়গাটা হাইলাইটেড হয়েছে যে একটা ল তৈরি হওয়া এবং সেই ল ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে কিনা, সেই জায়গাটা বোধহয় অর্গানাইজেশনস, ইন্ডিভিজুয়ালস সবার রেসপন্সিবিলিটি, যেটা আপনার পুরো সেশনটার মধ্যে ভীষণভাবে হাইলাইটেড। এবং আমার মনে হয় যে it's a very important responsibility. We cannot just really sit back and complain that the laws are, I mean, we are unable, do not have access to such laws. So thanks a lot. আসলে আমরা অনুকম্প চাইছি না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আপনাকে বলবো, আপনারা সুযোগ দিলেন আমাকে একটু বলার। আমি অত জানি না, কিন্তু আমি যেটুকু সম্পূর্ণ we are humbled by your presence. We know your your role in this fraternity, the way you are working, the way you are advocating. It's entirely our pleasure. Sir, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, প্রিয়াঙ্কা কোয়েশ্চেনটা অ্যাড্রেস করেনি চ্যাট বক্স থেকে। আমার মনে হয় পেরেন্টরাও জানতে চাইবেন যে ডে টু ডে আমরা যখন নন ডিসক্রিমিনেশনের কথা বলছি, ডে টু ডে লাইফে যখন আমরা ডিসক্রিমিনেশন ফেস করছি, ধরুন কোনো হসপিটালে
ধরুন কোনো একটা পাবলিক প্লেসে, ধরুন কোনো স্কুলে, আপনি যে কথাগুলো বললেন, যে সেকশনস গুলো বললেন, যে প্রসিজিয়ারের কথা বললেন নিজেদের রাইটস এস্টাবলিশ করার জন্য, সেটা তো একটা প্রসেস। আমি বলতে চাইছি যে অন দ্য স্পট যখন একজন মানুষ একটা ডিফিকাল্টি ফেস করছেন, স্পেশাল নিডস ফ্যামিলির কাছে কি কোনো লিগ্যাল প্রভিশন আছে? হ্যাঁ, ধরুন এই কিরম হতে মুহূর্তে পারে, আপনাকে ধরুন অনেকগুলো হতে পারে, আমি আপনাকে দুটো উদাহরণ দিচ্ছি। একটা স্কুল বললো বাচ্চাকে প্লিজ। নেব না, একটা স্কুল বললো আমি বাচ্চাকে নেব না, আই ওয়ন্ট অ্যালাউ দিস চাইল্ড টু টেক ইন মাই স্কুল, অ্যাডমিশন ইজ প্রহিবিটেড। দ্য মোমেন্ট ইট সেড সো, তাহলে হোয়াট ইজ মাই ডিউটি? আমার ডিউটি হচ্ছে, ইফ ইটস এ স্কুল রিকগনাইজড বাই দি গভর্নমেন্ট, তাহলে উই শুড ইমিডিয়েটলি মেক এ কমপ্লেন টু দি গভর্নমেন্ট দ্যাট দিস ইজ দি ফাউন্ডেশন। এবার ধরুন আপনাকে একটা হসপিটাল ডিনাই করছে, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ডিনাই করছে, তখন এটা তো একটা ইমিডিয়েট ব্যাপার। এখানে আপনার দুটো এটা আছে, একটা হচ্ছে একটা লোককে সবার সামনে, ইটস এ হিউমিলিয়েশন, এবং এটা ইটস এ ডিনায়াল অফ রাইট, ভ্যালুয়েবল রাইট। কিন্তু দিস অ্যাক্ট ডাজ নট মেক এনি এমার্জেন্সি প্রভিশন ফর এমার্জেন্সি সিচুয়েশন, হাউ টু অ্যাড্রেস ইট। কিন্তু কোয়েশ্চেন হচ্ছে, দেখুন এখানে দুটো পন্থা আছে। একটা হচ্ছে এই লোকটা সঙ্গে সঙ্গে পরের দিনই হাইকোর্টে আর্টিকেল 226 মুভ করতে পারে যে আমি কমিশনারকে জানাবো, কমিশনার কবে রিপোর্ট দেবে, এটা করতে করতে আমার অনেক সময় লাগে। আই ওয়ান্ট এ ইকুয়ালি এফিকেশিয়াস রেমেডি এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেমেডি, আমাকে আপনি ভর্তি করতে বলুন বা আমার চিকিৎসাটা করতে বলুন। দিজ আর দি ম্যান্ডেটস অফ দি অ্যাক্ট, যেখানে হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি, রিহ্যাবিলিটেশন, এডুকেশন ফেসিলিটি, ইনক্লুসিভ এডুকেশন, অল আর এনুমারেটেড ইন দি অ্যাক্ট। সুতরাং এইটা একটা দিক হতে পারে যে আমার ইমিডিয়েট, আমি যদি কমিশনারের জন্য ওয়েট করি, তাহলে জাস্ট পারপাস অফ জাস্টিস উড বি ডিফিটেড। আই নিড ইমিডিয়েট জাস্টিস। এবং আপনি যে স্পেশাল কোর্টের কথা বললেন, সেখানে বোধহয় সেটা একটু অফেন্স গুলো হলে, পুরো প্রসেস। হ্যাঁ, যদি অফেন্স হয় স্পেশাল কোর্টে, মানে এই যে ওদের সাথে অ্যাট্রোসিটিস, ভায়োলেন্স, ডিসক্রিমিনেশন নিয়ে যেগুলো, হিউমিলিয়েশন পাবলিক ভিউতে, যেমন দেখবেন রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন, কাস্ট নিয়ে, আপনি যদি পাবলিককে সামনে কোনো লোককে যদি এসসি এসটি বলে, ওবিসি বলে খারাপ কথা বলেন, তাহলে সেটা কিন্তু একটা অফেন্স, এবং তার জন্য কোনো অ্যান্টিসিপেটরি বেল হবে না, আগাম জামিনটা হবে না এই ধরনের অপমান করলে কোনো মানুষকে। তো এখানে বলা আছে এই ধরনের অপমান যদি ফেস করে কেউ, তাহলে প্রথমে ফাইন হবে, আর অ্যাট্রোসিটিস, ভায়োলেন্স, কনফ্লিক্টের মধ্যে পড়লো, সেখানে যদি হয়, সেখানে 6 মাসের জেল পর্যন্ত বলা আছে, দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। এবং তার জন্য একটা স্পেশাল কোর্ট বসাতে বলেছে, স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটরকে আনতে বলেছে, যাতে জাস্টিসটা খুব কুইকলি হতে পারে, কারণ জাস্টিস ডিলেড, জাস্টিস ডিনাইড, এটা খুব তাড়াতাড়ি হতে হবে। কিন্তু এই যে একটা ইন্স্যুরেন্স, আমি বলতে চাইছিলাম যে কথাটা, যে ফাউন্ডেশন, if it makes any application to the government that these are the provisions of the act, whether these particular provision A, B, C, D has been implemented. Second, how many persons are suffering with disability in this state? What are those categories? একটা বেঞ্চমার্ক ডিসেবিলিটি, একটা স্পেসিফাইড ডিসেবিলিটি, এগুলো আমরা পেলাম, তাহলে আমাদের এরিয়া অফ ওয়ার্কটা ডিফাইন্ড হচ্ছে। এবং ওমেন উইথ বেঞ্চমার্ক ডিসেবিলিটি, তারা ব্যবসা করতে চাইছে, তাদের অবস্থা খারাপ, তাদেরকে লোন দেওয়া হচ্ছে? যদি লোন দেওয়া না হয়ে থাকে, জমি দেওয়া হচ্ছে বাড়ি তৈরি করার জন্য। এই যে স্কিমগুলো বলে দেওয়া আছে, টাকাগুলো যাচ্ছে কোথায়, কারা নিচ্ছে, কারা বেনিফিশিয়ারি? আমি বলছি কি, একটা তো অ্যাক্ট মেক্স আ প্রভিশন। সুতরাং আমি বলছি এইভাবে কাজটা করলে হবে কি, কতগুলো ডেটা থাকবে, জীবন তো একটা লক্ষ্যের জন্য লড়াইটাই লক্ষ্য নয়। তো আমরা কি লক্ষ্য করছি, হাতের সামনে একটা জায়গা রয়েছে, আমরা এই জায়গা অনুযায়ী we want to navigate. Right. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks for your time. Thank you. ভালো থাকবেন সবাই। আপনিও স্যার। Over to you, Priyanka. Thank you. Okay. We have Lipica Bhattacharya already with us. Hello, ma'am. Good evening. I can't hear you. Please unmute yourself once. Yeah. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. So we have now your next topic, that is on inclusive education, because during our last session we have got a few questions regarding the same, and I guess we all know Lipica ma'am here. Lipica ma'am is a very renowned special educator of this field who has been working in the field for a pretty long time, and we are so honored to have you here today with us. So please, over to you, ma'am.
Thank you, Amrita. Thank you, Priyanka, for giving me this opportunity. Good evening, everybody. I'm not saying ladies and gentlemen because a lot of you are my friends and family and colleagues, and some are parents, and probably have met some. And please excuse me, I've got a little bad cold. So, yes, I was actually thinking of asking Mr. Basu, Advocate Basu, that what exactly should a parent do when a school says, no, I can't take your child? This is really, do we have a body which addresses this? মানে এটা সত্যি জানা দরকার যে কোনো বডি আছে, কোনো কোথাও গিয়ে চাইল্ড রাইটস কমিশনে গিয়ে বললে হয়, কিন্তু আলটিমেটলি কোথায় গিয়ে বাচ্চাটা ঢুকবে? আমি কি ইংরেজিতে বলবো না বাংলায় বলবো? স্লাইড গুলো ইংরেজিতেই না বেঙ্গলিশে বলবো? বাংলায় বলবো। লিপিকা দি বাংলায় বলো। আচ্ছা আচ্ছা, আমি শুরু করছি একটি ছেলের গল্প দিয়ে। গল্পটা হচ্ছে এরকম যে ছেলেটির কিছু সমস্যা ছিল, লার্নিং ডিসেবিলিটি ছিল, তার সঙ্গে এডিএইচডি ছিল, মানে গ্রসলি একাডেমিক্যালি পিছিয়ে থাকা বাচ্চা। আইকিউটা খুব তুখর নয়, একটু কমের দিকে, কিন্তু কম নয়, মানে ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটির মধ্যে পড়ে না, লার্নিং ডিসেবিলিটি পাচ্ছে, একেবারে 84-85 আইকিউ। আর সে এখন তার বয়স 21, সে কলেজে পড়ে, মানে ওপেন বোর্ডের কলেজে পড়ে, এবং তার কিছুদিন আগে তার জন্মদিন ছিল। তো সে একটা বড় কেক, সে একটা জায়গায় কাজও করে, মানে ট্রেনিং এ যায়, একটা বড় কেক, একটা বড় বটল অফ কোল্ড ড্রিঙ্ক এবং বেশ 2-3 প্যাকেট চিপস এবং গিফট টিফট নিয়ে সে নিজের মানে ট্রেনিং কলেজে হাজির। তো তাকে খুব আনন্দ, বন্ধুদের সঙ্গে চিপস টিপস হয়েছে, বলে ভালো করে ছবি তোলো। তোকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কেন রে? বলে এই হচ্ছে জীবনে আমি প্রথমবার বন্ধুদের সঙ্গে জন্মদিন সেলিব্রেট করলাম। তাহলে কেন রে, তুই যে এত বছর স্কুলে গেছিস, স্কুলে জন্মদিন হয়নি? তো সারা জীবন স্কুলে ও যে ডাক্তারের কাছে যেত, তার কাছে এসে স্কুলের বন্ধুদের সম্পর্কে অনেক কথা বলতো, এবং প্রায় সবাই ভাবতো যে ওর মধ্যে একটা মানসিক রোগের ট্রেট তৈরি হচ্ছে, মানে অনেক সময় মনে হতো যে এটা প্যারানয়েড টাইপের হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, এরকম করেই। এবং সবসময় এসে বন্ধুদের নামেও খারাপ কথা বলতো, ওরা এই করেছে, সেই করেছে, মুখ করেছে, দুটো করেছে, কিন্তু স্কুলেও যায়, স্কুল কখনো ওকে বাদ দিয়ে দেয়নি, বার করে দেয়নি, বলেনি যে তুমি বেরিয়ে যাও। একটা সময়ের পর, 8-এর পর ওর একটু অসুবিধা হচ্ছিল কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স এইগুলো নিয়ে, তখন স্কুল ওদের বলে যে স্কুলেরই একটি ওপেন সেকশন আছে, সেখানে ওকে শিফট করায়, মানে সেটা একটা অন্য স্কুলে। তো সেখান থেকে 10 পাস করে, তবে 12 আবার সিবিএসসি থেকে কমার্স নিয়ে পড়ে, তারপরে এখনো বিকম করছে। তোকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে কেন তো প্রথমবার কেন, বলেছে আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে কখনো সেলিব্রেট করেনি, তো আমাকে তো সারা জীবন খারাপ কথা বলেছে, সবসময় তোমাকে পাগল বলেছে, নানান কথা বলেছে, কিন্তু স্কুল সাপোর্টে। মজাটা হচ্ছে যে আমরা তো আইন তৈরি হয়ে গেছে, আমরা ইনক্লুশনের কথা বলছি, সবাইকে একসাথে পড়তে হবে বলছি, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে অ্যাজ আ কমিউনিটি আমরা ভারতীয়রা যেভাবে দেখি, সেখানে যতদিন এর আগে যখন ছেলে মেয়েরা স্পেশাল হতো বা প্রতিবন্ধকতা থাকতো, তারা একটা পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো, তাদের জীবনটা পরিবারের সাপোর্টে কেটে যেত, পড়াশুনো করলো না করলো, একটা সাপোর্ট সিস্টেম ছিল যে ওকে বাঁচিয়ে দিত। আজকে আমরা এমন একটা পরিস্থিতিতে এসেছি যেখানে মা বাবার শেখা পথ হচ্ছে পড়াশুনো করেই দাঁড়াতে হবে, কারণ সাপোর্ট সিস্টেম কিছু যেরকম মেজর নেই। ক্রাইসিসটা এইখানে যে সে তার যাই সমস্যা থাকুক, সে পড়াশুনো করতে পারবে কি পারবে না সেটা বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে যে মা বাবা পড়াশুনো করে জীবনে দাঁড়িয়েছে, কারণ তারও সাপোর্ট সিস্টেম, সেও একটা দুটো ভাই বোন, সে ভাবতে পারে না যে তার দাদা তাকে খাওয়াবে, সে ভাবেনি সেটা, ফলে সে ভাবতেও পারছে না যে তার তো সন্তান একটা করে, সে কে তাকে খাওয়াবে, ফলে তাকে পড়াশোনা করে দাঁড়াতে হবে, তবে সে খেতে পারে। এইটা হচ্ছে পার্সপেক্টিভ
যখন পেরেন্ট তার সন্তানকে বড় করছে ইররেসপেক্টিভ অফ ডিসেবিলিটি। সেই অবস্থায় মানে পড়াশোনাটা কিন্তু পার্টিকুলারলি পশ্চিমবঙ্গে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কারণ পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ব্যবসা নেই বলতে পারে, এখন আবার নতুন করে কানেক্ট হয়তো হচ্ছে। ফলে ব্যবসায়িক কমিউনিটির সংখ্যা খুব ছোট, মূলত সার্ভিস ক্লাস বা এগ্রিকালচার। আবার গ্রামের ছেলেমেয়েরা আজকাল চাষও করতে চায় না, মা বাবারাও খুব যে চাষ করতে শেখাচ্ছে তা নয়। ফলে আমি কি করব, করতে গেলে আমাকে পড়াশোনা করে চাকরি করতে হবে, এই হচ্ছে ফ্রেম। এই ফ্রেম থেকে আমার মানে প্রাণপণে চেষ্টা আমি অ্যাজ এ প্যারেন্ট যে আমার সন্তানকে স্কুলে ঢোকাতে হবে, স্কুলে ঢুকিয়ে সে পড়াশুনো করবে, পড়াশুনো করে সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। এবার এই একটি বাচ্চা বা ছেলে, এখন তো বাচ্চাও নয়, লোক বলবো, ইয়াং অ্যাডাল্ট, তার মাও তাই চেয়েছিল যে সে পড়াশুনো করে জীবনে দাঁড়াক, সে তো দাঁড়িয়েও যাবে খানিকটা পড়াশুনো করে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা চাইছি যে ইনক্লুসিভ এডুকেশন হোক, খুব ভালো কথা, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমরা যখন ভাবছি যে খালি স্কুলে আমরা কতগুলো ল বানিয়ে দেবো তাতে হবে, তা কিন্তু নয়। এটাও কিন্তু কোথাও কমিউনিটিতে পারকোলেট করতে হবে। আমরা যদি মানে কোথাও মায়েদের শেখাতে হবে যে তোমার যখন বাচ্চার প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে তুমি তখন লুকিয়ে রাখলে হবে না, তখন বলতে হবে হ্যাঁ ওর অসুবিধে আছে। এবং এটার ইন্ট্রোডাকশন আমার সন্তান স্পেশাল হলে হবে না, এই ইন্ট্রোডাকশনটা হওয়া উচিত স্কুল বুকে। যখন আমি সেন্সেশন পড়ছি, যখন আমি পড়ছি চোখ দিয়ে দেখি কান দিয়ে শুনি, অ্যাটলিস্ট 8-9-এ যখন আমি পড়ছি বডি অ্যানাটমি, তখন তার ডিফেক্টটাও পড়া দরকার। যে এরকম কিছু, আমি ডিফেক্ট শব্দটা ব্যবহার করলাম লেম্যানস টার্মে, আমাকে জানতে হবে যে এরকম হয় যে অনেকে যাদের চোখের সমস্যা থাকে, আমার সন্তান কিন্তু হতে পারে যে আমি আমার সন্তানের জন্ম হলো যার চোখের সমস্যা থাকবে। আমরা যেরকম ভাবি যে আমার বয়স হলে অ্যালজাইমার্স হতে পারে, সেরকম ইয়াং মাকেও বা ইয়াং অ্যাডাল্টসেরও বুঝতে হবে যে তাদের সন্তানের কিন্তু প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে। ফলে প্রতিবন্ধকতাটা আলাদা নয়, আমার নয়, ওর নয়, ওর আছে, ওদের বাড়িতে হয়, আমাদের বাড়িতে হয় না, এটা কিন্তু নয়, যে কোনো বাড়িতে হতে পারে, যে কোনো মানুষের সন্তানের এরকম হতে পারে। ফলে প্রথম জিনিস হচ্ছে যে সমাজের মধ্যে কিন্তু যতক্ষণ না অ্যাকসেপ্টেন্স হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা যতই ল করি ততদিন এই ল কিন্তু ওই রকম হবে যে কোনোদিন বাচ্চাটা স্কুলে সেলিব্রেট করতে চাইনি। তার কারণ কি? কারণ সারাটা জীবন স্কুল টিচার সাপোর্টিভ ছিল, কিন্তু স্কুল বা টিচার কখনো মনে করেনি তার বন্ধুদেরও ওই জায়গাটা তৈরি করা, যাতে তারা বোঝে যে এরকম এক একজন একটু গড়বড়ে হয়, এক একজন একটু অন্যরকম হয়, এইটা কিন্তু তারা মনে করে। ফলে ওপর থেকে খালি ওপর থেকে চাপিয়ে দিলে হবে না, খালি ল দিয়ে হবে না, ল দরকার, কিন্তু ল এর সঙ্গে অ্যাওয়ারনেস দরকার। যে অ্যাওয়ারনেস এইটা আনতে পেরেছে, যে মিডিয়া এটা পেরেছে যে সর্ষের তেলের বদলে সাদা তেল খাওয়া উচিত, তাহলে সেই মিডিয়া যদি এটাকে ক্রাইটেরিয়া মনে করে, যে বিজ্ঞাপন মনে করে যে এটা সুন্দর, মানে যে মানুষ, যে সমাজ মনে করে এটা সুন্দর বিজ্ঞাপন হওয়া উচিত, বিজ্ঞাপন খালি মানে ব্যাডলি অ্যাট্রাকটিভ হতে হবে তা নয়, সোশ্যাল মেসেজ দিয়ে অ্যাট্রাকটিভ হতে হবে, সেই বিজ্ঞাপন তো প্রতিবন্ধকতাকেও অ্যাট্রাকটিভ করে তুলতে পারে। আমরা কেন সেটা ভাবি না? মানে তবেই গিয়ে কিন্তু এই ইনক্লুসিভ এডুকেশনের অনেক পলিসিস, অনেক রুলস, অনেক রেগুলেশনস সাকসেসফুল হবে। ফলে ইট ইজ টাইম উই স্টার্ট ইনফ্লুয়েন্সিং পিপল অ্যারাউন্ড আস, যে দেখো ভাই যে বিজ্ঞাপন করছে তাকে বলা, শোন তোর ছেলে মেয়েরও কিন্তু কোনোদিন হতে পারে, মানে তোরও এরকম একটা ছেলে হতে পারে, মানে তোরা এরকম কেন ভাবছিস না? মানে এই যে ক্যাডবেরির নতুন যে বিজ্ঞাপন, যেখানে ওই যে বাড়ির কাজের মাসির জন্য জামা কাপড়ের মধ্যে চকলেট রেখেছে, সেরকম আমার বিজ্ঞাপনের প্রতিবন্ধকতাও তো থাকতে পারে। We can make it popular. So we have to, mainstream media has to take a role. It can't shy off from this fact that it's not giving them enough business. We need to tell them that this is a huge population, significant population, which can give you good business if that is what they think works out for them. So it's important. 4 to 5% of school education, school population, rather 10% of school children have some kind of difficulties in school. হয়তো বিজ্ঞাপনের এজেন্সির লোকেদের খোঁজ করলে দেখা যাবে তাদেরও অনেকে স্কুল লাইফ খুব যে একটা
সাংঘাতিক ছিল তা নয় আর কি, মানে আমি reality stories বলছি। So the whole thought is not laws are important, we need an awareness about the laws, and we need to create a awareness in the community. আর যেটা না খালি আমাদের এই আবদ্ধ জগতের এই ওয়েবিনার বা সেমিনারে হবে, সেটা কিন্তু আমার পাশের বাড়ি সাধারণ মানে সাধারণ মানুষগুলোকেও বলা যে এরকম মানুষ তো হয়, মানে মায়েদের বলা যে তুমি কেন বিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবে না, বলবে আমার অটিজম আছে, যদি কোনো সমস্যা থাকে সেটা আলাদা কথা, মানে খুব সমস্যা করছে সেটা আলাদা কথা, কিন্তু আদারওয়াইজ না ওর একটু পিছিয়ে থাকে ওরকম নয়, একদম বলা ওর এইটা আছে কেন নয়। মানে আমার এখনো মনে পড়ে মেরি বড়ুয়া এটা বলতেন যে नहीं उसको ऑटिज्म है, আমার দারুণ লেগেছিল, তো क्या हुआ, that is his identity। তো এটা দিয়ে শুরু করা যে খালি স্কুলকে উপর থেকে ইনক্লুসিভ হলে হবে না, ক্লাসের ছেলে মেয়েগুলোকেও কিন্তু ইনক্লুসিভ হতে হবে, তবেই কিন্তু সেই বাচ্চাটার এডুকেশন পসিবল হবে, না হলে তার মানসিক স্বাস্থ্য কিন্তু খারাপ হবে। আর মা বাবাদের এটা কিন্তু খুব জানতে হবে যে আনারা মেইন স্ট্রিম স্কুলে পড়ে কিন্তু বুলিড হচ্ছে। So keep your fingers crossed that not every time a school is inclusive, your child is happy. Why? I'm not blaming it on the school. Simply, we still are quite behind. We need to work with every layer of the school, from the peon to the to the attendant, to the security guard, to all teachers, to the librarian. Everybody should be aware that there are children who are a little different. Right? আমরা স্লাইড শোটায় যেতে পারি? ছবিটা বাদ দিয়ে ফোর্থ স্লাইডে চলে যাও, না থার্ড স্লাইডে, থার্ড। সো আবার যেটা বলছিলাম যে এডুকেশন ইজ এন এন্ডেভার। হোয়াট ইজ এডুকেশন? এডুকেশনের উদ্দেশ্য কি? ইটস এন এন্ডেভার that contributes to the human flourishing and attaining social justice। কত বড় কথা, সোশ্যাল জাস্টিস হবে। আর সেখানে আমরা জাস্টিস করার জন্য যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা তৈরি করতে আইনতভাবে করে ফেলেছি, কিন্তু সামাজিকভাবে এখনো পার্কুলেট করার অনেকটা বাকি আছে। নেক্সট স্লাইড। হ্যাঁ, তাহলে এডুকেশনের এম কি? মেকিং ফিউচার সিটিজেন্স কেপেবল অফ বিকামিং অ্যাক্টিভ, responsible, productive and caring members of society। এবং আমরা কিন্তু মানে এটা খুব শুনতে গ্রিক কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই মুহূর্তের এডুকেশন সিস্টেমের অনেকটাই কিন্তু ফিলিং অফ দ্য ভেসেল হচ্ছে, কিন্ডলিং অফ আ ভেসেল হচ্ছে না। ভেসেলটা ফিল করো, একটা চাকরি পেতে হবে, হ্যাঁ, নিজের দিকে তাকানো নেই, অন্যের দিকে তাকানো নেই, খালি রেজাল্টের দিকে তাকানো। সেটা আমরা হয়তো এরকম একটা অর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে আছি বলে হয়তো এইভাবেই ভাবছি আমরা। যেটা খুব জরুরি যে যারা এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে ফাংশন করছেন তাদের বুঝতে হবে যে এডুকেশনের উদ্দেশ্য খালি কতগুলো পাশ ফেল নয়। এডুকেশনের কিন্তু একটা বেশ সুন্দর মহৎ উদ্দেশ্য, সেটা হচ্ছে যে সে কোথাও বেজে উঠবে একটা মিউজিক তৈরি করার জন্য, বা জ্বলে উঠবে এখানে একটা আলো তৈরি করার জন্য। এবং যদি দেখুন, আমার তো মেইন স্ট্রিমে কাজ কম, আমি তো সারা জীবনই মানে কত 29 বছর হলো এবছর কাজ করেছি এই মার্জিনালাইজড গ্রুপের সঙ্গে। এবং আমি কিন্তু ইয়াং অ্যাডাল্টস উইথ ডিসেবিলিটিস, বেঞ্চমার্ক ডিসেবিলিটিসদের কাছ থেকে এটা শুনি যে টাকা রোজগার করতে হবে কেন? বললো যে পয়সা তো লাগে, সেই জন্য কি করবি, কত টাকা মাইনে পাবি যেটা দিয়ে তোর কাজে লাগবে। একদম বেঞ্চমার্ক ডিসেবিলিটি, সে মানে মেন্টাল রিটার্ডেশন আগে আমরা বলতে যাবো। সে বলছে যে আমার ওষুধ কিনতে এত টাকা লাগে, আমি যদি এই টাকাটা মাইনে পেতে পারি তাহলে কিন্তু আমার ওষুধ কেনার খরচটা লাগবে। মানে এইটুকু সে বুঝতে, খুব যে হিসেব করতে পারে তাও নয়, সে এটা শুনেছে যে তার ওষুধ কিনতে 1200 টাকা। সে তার মনে হয়েছে যে আমি যদি 1200 টাকাটা রোজগার করতে পারি, হয়তো কারোর কাছ থেকে শুনেছে, কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে যে সে তো কমিউনিকেট করেছে, তাহলে সে কিন্তু
কিন্ডলড হয়েছে, তার মধ্যে সেই আলোটা জেগেছে যে আমাকে একটু পড়াশুনো, একটু যদি আমি কাজ করতে পারি, দুটো পয়সা রোজগার করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমার এই খরচটা আমি সামলাতে পারবো। সো দ্যাট ইজ ইটসেলফ কিনলিং। কিনলিং মানে খালি কতগুলো ডিগ্রি, কতগুলো অঙ্ক করতে পারা, কতগুলো পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া, তা তো নয়। মানে সে তার মতো করে কিন্তু এইভাবেই দেখছে যে সে এইটা কন্ট্রিবিউট করতে পারবে, তার জীবনে সেটা কন্ট্রিবিউট করতে পারবে পড়াশোনার সাথে। অতএব এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যখন স্কুল, মানে আমি জানি এগুলো খুব আইডিয়ালিস্টিক লাগছে, কিন্তু আমি জানি এখানে অনেক স্পেশাল এডুকেটর আছেন। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আস টু কমিউনিকেট ইট টু দ্য প্যারেন্ট, যে আপনি যে ওকে পাঠাচ্ছেন, এই যে আপনি লড়ছেন স্কুলের সাথে, লড়ে যান, কিন্তু লড়ার উদ্দেশ্যটা পাশ ফেল নয়, লড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওর জীবনটা যেন ভ্যালিউড হয়, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং সেখানে কিন্তু খুব লড়াই, যে স্কুলকে বলা যে কেন তোমরা ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কন্ডাক্ট করছো না, অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করছো না, কেন ছেলে মেয়েদের বলা হচ্ছে না যে এটাও একটা, এরকমও হয়, মানুষ ডিফারেন্ট হয়। এইটা আমরা কিন্তু করি না, আমরা নিজেদের ছেলে মেয়েদের সমস্যাগুলোকে নিয়েই রিজলভ করার চেষ্টা করি। আর একটু ওপরে ওঠা, আমি কিন্তু এরকম পেরেন্টস চিনি যারা কিন্তু তাদের নিজেদের সন্তানের সমস্যা সত্ত্বেও তারা কিন্তু স্কুলকে গিয়ে বলেছে যে আমরা গিয়ে করে দেবো প্রোগ্রাম, আমরা কন্ডাক্ট করাবার ব্যবস্থা করে দেবো। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, why don't you include disability in your plays, মানে প্লে মানে থিয়েটার, why don't you include disability in your fate? খুব জরুরি যে কোকারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে কোথাও ডিসেবিলিটি পার্টিসিপেশন যদি না ইনক্লুড করা হয় স্কুল লেভেলে, তাহলে তবেই গিয়ে পরের জেনারেশন কিন্তু অ্যাকসেপ্টেন্সের জায়গা। হ্যাঁ, না, পরেরটা নাম্বার 5। আচ্ছা, নাম্বার 5, হ্যাঁ, মেইন স্ট্রিম এডুকেশনে কি করা হয়? ইট ফেসিলিটেটস লার্নিং সুটেবল ফর মেজরিটি, ফোকাসেস অন ডমিনেন্ট লার্নিং স্টাইলস, নিডস, এবিলিটিস। তার মানে কি, মেইন স্ট্রিম যখন আমরা মেইন স্ট্রিম স্কুল দেখছি, আমরা যে ধরনের মেইন স্ট্রিম স্কুল, আমাদের সময় মেইন স্ট্রিম স্কুলই খালি ছিল, কিন্তু আমার ছোটবেলায় স্পেশাল স্কুলের কথা আমার মনে পড়ে না, ছিল হয়তো দু একটা কিছু কিছু শহরে। কিন্তু মূল লক্ষ্যটা কি ছিল? একটা সময় এডুকেশন ছিল যে ঠিক আছে, গ্রামে যারা আছে সব ছেলে মেয়েই পাঠশালায় যেত, সেটা একরকম ছিল, একটা কাইন্ড অফ ওপেন সিস্টেম। তারপরে আমরা খুব স্ট্রিমলাইন করলাম, এডুকেশনকে কম্পালসারি করলাম, এডুকেশন সবার কাছে পৌঁছবে করলাম, সবাইকে স্কুল যেতে হবে, স্কুল যেতে গেলে এই করতে হবে। যেই মুহূর্তে আমরা করলাম যে স্কুল গিয়ে বসতে গেলে এই ক্রাইটেরিয়া সেট করতে হবে, সেই মুহূর্তেই কিন্তু স্কুলের আমরা কি করে দিলাম, রেস্ট্রিক্টেড করে দিলাম, সেটাকে মেইন স্ট্রিম বলে দিলাম, মার্জিনালাইজ পপুলেশন কিন্তু বাদ চলে গেল, রাইট? ফলে এইখান থেকেই কিন্তু ভালো করতে গিয়ে সেটাকে আরো মানে শার্পেন করতে গিয়ে আমরা তাকে সরু করে দিচ্ছি, তার ব্রেথটাকে নষ্ট করে দিচ্ছি, ছুচলো করতে হবে পেন্সিলকে, এটা ইকোনমি চাইছে যে ছুচলো পেন্সিল হবে, তার যেটা এক্সট্রা সেটা ফেলে দাও, যেটা একটু অন্যরকম সেটাকে বাদ দিয়ে দাও। তাহলে সবসময় মেইন স্ট্রিম এডুকেশনের লক্ষ্যটা কি, যে লার্নিং স্টাইলস যেটা ডমিনেন্ট, নিডস যেটা ডমিনেন্ট, এবিলিটিস যেটা সবার, সেইটাকে ধরে আমি পড়াশোনা করি। পরের স্লাইড। ইনক্লুসিভ এডুকেশন কি বলছে? The system which aims to include children in mainstream schools and teaching them together, catering to their diverse needs. বলছে যে মেইনস্ট্রিম স্কুলে সবাইকে পড়ানো হবে, একসাথে পড়ানো হবে, তাদের যা যা নিডস সব পূরণ করে, সেগুলোকে মাথায় রেখে। পরের স্লাইড। এবার ডাইভার্স নিড বলতে কি বোঝাচ্ছে? এবার ডাইভার্স নিড খালি ডিসেবিলিটি না, ডাইভার্স নিড মানে যখন আমার সাঁওতাল বাচ্চা বাংলা স্কুলে যাচ্ছে, ডাইভার্স নিড মানে যখন বিহার থেকে আসা ইট ভাটায় কাজ করা বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে, রোজ আসতে পারে না, কোনো দিন আসে, তার অর্থনৈতিক অবস্থা বা মা বাবার সাথে সেও কাজ করে, সেরম বাচ্চা, বা
কলকাতায় এরকম অনেক স্কুল আছে যাদের মায়েরা বাচ্চাদের মায়েরা রেড লাইট এরিয়া কাজ করে, তারা মর্নিং স্কুলে আসতে পারে না, তারা সারা রাত মায়েদের সাথে রাত জাগে, তাদের রাত জাগতে হয়। অনেক একটু বড় হাই স্কুলের ক্ষেত্রেও হয় যে তাদের কিছু কাজ করে দিতে হয় বিভিন্ন রকম সিস্টেমটাকে চলার জন্য, তো ফলে তারা স্কুলে আসতে পারে না। ফলে ডাইভার্সিটিস খালি ডিসেবিলিটির ক্ষেত্রে নয়, মানে বায়োলজিক্যাল নয়, এনভায়রনমেন্টাল ডাইভার্স নিডসও খুব ইম্পর্টেন্ট। এবার বায়োলজিক্যাল কি কি হচ্ছে এবিলিটি, এবার এবিলিটির জায়গায় কি কি ডাইভার্স নিডস আছে, আমার সেন্সর ইম্পেয়ারমেন্টস থাকতে পারে, এগুলো আমরা জানি, ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপাসিটির সমস্যা থাকতে পারে, মানসিক স্বাস্থ্যের প্রবলেম হতে পারে, মোবিলিটির প্রবলেম হতে পারে, হেলথ প্রবলেম হতে পারে। ফলে আপনি খালি ভাবুন একটা টিচার, পার্টিকুলারলি আমি যদি সরকারি স্কুলের টিচার বলি কলকাতা কর্পোরেশন এলাকায় বা এরকম জায়গায়, তাকে কত কিছু মাথায় রাখতে হচ্ছে, এবং আমরা বলছি সে সব পারে। সত্যি ফিজিবল, কিভাবে ফিজিবল, খুব ডিফিকাল্ট একটা কাজ। ফলে এটা খুব মানে আমার সবসময় মনে হয় যে আমরা বলছি, আমরা বলতে বলতেই হবে, কিন্তু অতটাও সহজ নয় যতটা আমরা অ্যাজ আ প্যারেন্ট অনেক সময় লড়ি যে না কেন স্কুল নেবে না, ওদের ক্লাসে 60খানা বাচ্চা, 1:40 সরকারের নিয়ম, প্রাইভেট স্কুলেও ক্লাসে 60খানা বাচ্চা, সেই 60খানা বাচ্চাকে ধরে আমাকে পড়াতে হবে, তার মধ্যে একটা বাচ্চা সে আবার ভাষা বোঝে না, একটা বাচ্চা কথা বুঝতে পারে না, ইট ইজ নট দ্যাট ইজি, উই হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। মানে আমি টিচারদের হয়ে বলছি না, আমি বলছি যে আমাদেরও মনে রাখতে হবে যে অতটাও সহজ নয় যতটা সহজ আমাদের মনে হয়। আচ্ছা, এবার হচ্ছে পরেরটায় যাই, যে আমি কলকাতা শহরের কথা বলছি। কলকাতা শহরের মোটামুটি মধ্যবিত্ত বাড়ি যেসব স্কুলে পড়ায় আর কি, মধ্যবিত্ত বা সচ্ছল বাড়ি যে স্কুলগুলোতে পড়ায়, সেই স্কুলগুলোতে আমরা যেখানে আমরা বেশিরভাগ চেষ্টা করি ভর্তি করার, সেখানে আমরা কি কি প্রবলেম স্কুলগুলো ফেস করছে, কি ধরনের ডাইভার্সিটি স্কুলেদের হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে। অনেকের থাকে এই লকডাউনের পর তো প্রচুর বাচ্চার সেন্সরি ইস্যুস হয়েছে, মানে যেখানে চোখ খারাপ হয়েছে, কিন্তু স্কুল থেকে কখনো দাঁত দেখানোর একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু চোখ রেগুলারলি চেক করার কোনো প্রজেক্ট কিন্তু খুব যে একটা চলে বলে আমার জানা নেই, ওদের দু একটা স্কুলের আছে। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বাচ্চারা এখন এত স্ক্রিন ইউজ করছে যে যখন সে লিখছে না, সেই আলটিমেটলি ডাক্তারের কাছে গিয়ে কি সাইকোলজিস্টের কাছে বলছে চোখ দেখিয়ে এসো, এটা স্কুল থেকেই যদি বলা হয় লিখছে না, ফার্স্ট কাজ হচ্ছে চোখ দেখিয়ে এসো, টিচারদের মধ্যে যদি অ্যাওয়ারনেসটা থাকে। সেরকম আবার শুনতে পাওয়া এরকম নানান রকম সমস্যা, ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস এর একটা প্রবলেম থাকে, কারণ তারা বাঙালি বাচ্চা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ছে, হিন্দি বাচ্চা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর, ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলস। ইমোশনাল ইস্যুস, ছোট ছোট পরিবার, মা কাজে চলে যায়, বাড়িতে হয়তো অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে বা বৃদ্ধ ঠাকুমা বা দিদিমা কেউ একটা আছেন, তাদেরও আর সেই ক্ষমতা নেই তাকে যতটা দেখতে পারলে ভালো হতো তাকে দেখবেন, বা হয়তো তারা কেউ থাকেন না, অ্যাটেন্ডেন্টের সঙ্গে বাচ্চাকে থাকতে হচ্ছে, সে অ্যাটেন্ডেন্ট হয়তো বকছে মারছে নানা রকম জিনিস করতে পারে, বা কোনো কোনো বাচ্চার একটু মাকে বেশি লাগে, মা পারছেন না তার চাকরিটা ছেড়ে তার সঙ্গে থাকা, এক একজনের মানসিক স্থিতি এক এক রকমের, বা প্যারেন্টাল ইস্যুস হচ্ছে বাড়িতে, বা খেলতে যাওয়ার কোনো স্কোপ নেই, বন্ধু বান্ধব নেই, ফলে ইমোশনাল ইস্যুস কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা। আর যত দিন যাচ্ছে স্কুলে কিন্তু খেলার স্কোপ কমছে, স্কুলে পড়াশোনার স্কোপটা বাড়ছে, ফলে এটাও একটা জায়গা যে বাচ্চারা একটু ফ্রি টাইম পাক বেশি দরকার, কারণ তারা পাড়ায় আর খুব একটা খেলছে না, লকডাউনের পর খেলাটা তারই কমে গেছে। তারপরে হচ্ছে সোশ্যাল কমিউনিকেশন স্কিল, আমরা খালি অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার নয়, আরো বেশ কিছু ডিসঅর্ডার আছে যেখানে কিন্তু আমরা জানি যে কমিউনিকেশন স্কিলস নিয়ে ডেফিসিট হয়, ফলে এইটাও তাদেরকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে। এইরকম বাচ্চাও ক্লাসে থাকছে যারা খুব গুছিয়ে কথা বলছে না, যারা চট করে মিশতে পারছে না, বা যে একটু গুটিয়ে থাকছে, বা কেউ হয়তো একটু বেশি বুলি করছে, কনসেন্ট্রেশন ইস্যুস হচ্ছে, অনেকে দেখা যাচ্ছে যে কোর্টে কনসেন্ট্রেট করতে পারে না, সবসময় তাকে বলতে হচ্ছে শেষ করো শেষ করো। মোবিলিটি ইস্যুস কম, কিন্তু তবুও কিছু বাচ্চা থাকেই যাদের হয়তো ফিজিক্যাল কিছু সমস্যা আছে, আর বৌদ্ধিক জায়গায় কিছু সমস্যা থাকতে পারে, যে তার জন্য সে ক্লাসের পড়াটা ম্যানেজ করতে পারছে না।
ফলে একটা ক্লাসে যদি 2-3টে এরকম বাচ্চা থাকে, টিচারের পক্ষে সবসময় যে খুব সহজ হবে সবটা করতে তা কিন্তু নয়। এবং এই ডাইভার্সিটিটাকে খালি তাই নয়, টিচার হয়তো করে দেবে, কিন্তু টিচারের কাছে এতগুলো ডাইভার্স ট্রেনিং তা আমার স্পেশাল এডুকেটরের কাছেই থাকে না। ফলে টিচারের কাছে কোত্থেকে থাকবে? ফলে টিচারকে কিন্তু টিচার ট্রেনিং এর কোয়ালিটি কিন্তু অনেক ওপরে তুলতে হবে। তা না হলে কিন্তু এই ইনক্লুসিভ এডুকেশনের যে পুরো ব্যাপারটা চলছে ফিজিবল নয়। কারণ টিচার ইমোশনাল প্রবলেম ডিল করবে, টিচার সেন্সরি প্রবলেম ডিল করবে, টিচার তার কমিউনিকেশন প্রবলেম ডিল করবে, টিচার তার হ্যান্ডরাইটিং প্রবলেম ডিল করবে। তো প্রায় তাকে তো প্রায় দশভুজা হতে হবে। হ্যাঁ, ফলে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এত ডাইভার্স তার ক্লাসরুমের নিডস। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট স্লাইড প্রিয়াঙ্কা। হ্যাঁ, এবার ট্র্যাডিশনাল স্কুলিং কি লক্ষ্য কি? যে এডুকেশন ফর সাম। ট্র্যাডিশনাল স্কুল কি বলছে? ভাই আমি সবাইকে কারিকুলাম ফিক্সড, এই আমার কারিকুলাম, তোমার বাচ্চা ফিট করলে ফিট হবে, না হলে লার্নিং ইজ ইন সেগ্রিগেটেড এরিয়াস, ওভারঅল নয় এই সাবজেক্ট আমরা পড়াই, এই সাবজেক্ট ট্র্যাডিশনালি চলে, এই পড়বে, তারপরে আপনার বাচ্চা শিখে জীবনে কাজকর্ম পড়াশোনা করে যদি ম্যানেজ করতে পারলো তো পারলো। এই হচ্ছে আমাদের তথাকথিত কারিকুলাম। এমফেসিস অন সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড টিচিং। লক্ষ্যটা কি? আমি ইতিহাস পড়াবো, ভূগোল পড়াবো, আমার এলাকার কি ইতিহাস, আমার এলাকার কি ভূগোল সেসব নিয়ে নয়। আমি যা টেক্সট বইতে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, মানে আমার প্রেসার কুকার ব্যবহারের মধ্যে যে ফিজিক্স আছে, আমার রুটি আটা মাখার মধ্যে যে কেমিস্ট্রি আছে, সেইটা কিন্তু সবসময় থাকছে না, ওরিয়েন্টেড হচ্ছে না। বা ওরিয়েন্টেড হলেও টিচারকে এতটা কন্টেন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এত বড় কারিকুলাম হচ্ছে যে টিচারের পক্ষে এত বেশি প্র্যাকটিক্যাল জায়গাটাকে কানেক্ট করার সময় হচ্ছে না। ডায়াগনস্টিক রেজাল্টস বলছে পাস পারফেক্ট, উন্নতি করলো অবনতি করলো সেটা পুরোটাই ওইখান থেকে, সে কতটা সাবজেক্টটা শিখলো সেটা মূল বিষয় নয়। অপরচুনিটিস লিমিটেড বাই এক্সক্লুশন, পাচ্ছ না বাদ, তাহলে তো আপনি নিয়ে চলে যান। আজকেই হয়েছে, পেরেন্টকে স্কুল বলেছে যে ওর এই প্রবলেম আছে, আমাদের তো পক্ষে সম্ভব না, আমাদের স্পেশাল এডুকেটর নিয়ে আপনি অন্য কোথায় নিয়ে যান। পুরো গল্পটাই হচ্ছে পারলে থাকো, না পারলে অন্য কোথাও যাও। এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল স্কুলিং। এবার আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই। আমরা কম্পেয়ার করি দুটোর মধ্যে তফাৎ। ট্র্যাডিশনাল স্কুল বলছে এডুকেশন ফর সাম, ইনক্লুসিভ বলছে এডুকেশন ফর অল। ট্র্যাডিশনাল বলছে ফিক্সড কারিকুলাম, ইনক্লুসিভ বলছে ফ্লেক্সিবল কারিকুলাম। এইখানটাতেই কিন্তু আসলে খুব বেশি কাজ হচ্ছে না, এই জায়গাটাই কিন্তু ফাঁকটা থাকছে। আর ল তো কারিকুলাম নিয়ে কিছু বলবে না, ল বলবে ফ্লেক্সিবল কারিকুলাম। লার্নিং ইন সেগ্রিগেটেড এরিয়াস, ইন্ডিভিজুয়াল টিচিং, লার্নিং ইন ইন্টিগ্রেটেড এরিয়াস। কিরকম ইন্টিগ্রেটেড এরিয়াস? কিরকম ইন্টিগ্রেটেড মানে সবটাই অনেকটা সেই প্রজেক্ট মেথডের মতো। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি এটা, যে যেখানে লিঙ্ক করে করে পড়ানো হচ্ছে। সত্যি সবসময় খুব কম স্কুলই আমার অন্তত যারা এটা করতে পারছেন, কারণ ফিজিবল নয়, কারণ এত কারিকুলাম, এত কন্টেন্ট। এবং একটা জিনিস মনে রাখা, যে আমরা যেরকম আমাদের বাচ্চাদের কথা ভাবছি, আমাদের বাচ্চাদের অসুবিধা হচ্ছে, যাদের বাচ্চারা পারে তাদের মা বাবারাও কিন্তু স্কুলের উপর প্রেশার তৈরি করছে যে এই স্ট্যান্ডার্ডে পড়াতে হবে, তোমরা পরীক্ষা নিচ্ছ না কেন। বহু প্যারেন্টই কিন্তু এই প্রেশারটা ক্রিয়েট করেন, মানে স্কুলেরা কিন্তু এই প্রেশারটা ফিল করে, যথেষ্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে না, যথেষ্ট হচ্ছে না, অমুক স্কুল তো এত পড়াচ্ছে, এত কিছু করাচ্ছে, তোমরা কেন পড়াচ্ছ না। ফলে এই জায়গাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, অপরচুনিটিস লিমিটেড বাই এক্সক্লুশন। আর আচ্ছা, এইখানে কি হচ্ছে? হোলিস্টিক বলছে যে ওভারঅল বাচ্চাটা বাড়বে। তো সত্যি ওভারঅল বাড়ার জন্য যে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ দরকার, সবসময় তো সেটাও সম্ভব হচ্ছে না। 60 জন বাচ্চা, এবছর 60টা বাচ্চা 6 জন টিচার এসে ভিজিট করে চলে যাচ্ছে, ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ কোথায় হচ্ছে সবার সাথে? এবং প্রত্যেকটা ক্লাসে অন্তত 8 থেকে 10টা বাচ্চা থাকে যারা কোনো টিচারের সঙ্গে প্রায় কানেক্ট করে উঠতে পারে না, ইররেসপেক্টিভ অফ ডিসেবিলিটি কানেক্ট করে না। মানে আপনি যদি খোঁজ করেন, প্রত্যেকটা স্কুলে একটা পার্সেন্টেজ অফ ছেলে মেয়ে আছে যারা কোনো টিচারের সঙ্গে কানেক্ট করে না। তাদের হয়তো আরেকটু ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ার দরকার, তাদের হয়তো আরেকটু স্পেস দরকার, আরেকটু ওয়ার্মথ দরকার, তারা সেটা হয়তো পাচ্ছে না, ওই ভিড়ের মধ্যে তারা ম্যানেজ করতে পারছে না। সবসময় যে ডিসেবিলিটি থাকতে হবে তাও কিন্তু নয়। আচ্ছা,
অপরচুনিটিস এখানে কি হচ্ছে, ইকুয়ালাইজেশন অফ অপরচুনিটিস, যা প্রত্যেককে সুযোগ দিতে হবে। নাটক হলে প্রত্যেকে চান্স পাবে, স্পোর্টস হলে প্রত্যেকের মতো করে কিছু ইভেন্ট থাকবে। এখন অনেক স্কুলে প্রাইমারি সেকশনে ওই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বন্ধ করে দিয়ে জাস্ট অ্যাক্টিভিটি করে, বা কিছু অ্যাথলেটিক অ্যাক্টিভিটি রাখে, কিছু প্লে অ্যাক্টিভিটি রাখে, বা কিছু ড্রিল অ্যাক্টিভিটি রাখে, যাতে সবাই স্পোর্টসে পার্টিসিপেট করতে পারে। এই ধরনেরই মূল জায়গাটা। কারিকুলার ভিউ, এখানে কি হচ্ছে যে ইনক্লুসিভ স্কুল বলছে যে, ইনক্লুসিভ স্কুলে বলা হচ্ছে যে পাস ফেল নয়, তোমার এই হচ্ছে কারিকুলাম, তুমি কারিকুলামে কতটা শিখতে পেরেছো সেটাই হচ্ছে মানে নর্ম বেসড নয়। এটা যে এই ক্লাসে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শিখে ফেলতে হবে, ভাগ শিখতে পারলে না বলে তুমি ফেল, তা নয়। তুমি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ শিখে ফেলতে হবে, ভাগটা তুমি পুরোপুরি শেখোনি, হয়তো মিলে যাওয়া ভাগটা শিখেছো, তাহলে রিপোর্ট সেটাই রিপ্রেজেন্ট করবে যে মিলে যাওয়া ভাগটা শিখেছে, বাকি ভাগ শেষে ভাগটা পারেনি। অর্থাৎ রিমাইন্ডার থাকবে এরকম ভাগটা পাচ্ছে না, কিন্তু রিমাইন্ডার ছাড়া ভাগটা পাচ্ছে। এই যে স্পেসিফিক্যালি মেনশন তার প্রগ্রেস, এইটা হচ্ছে লক্ষ্য একটা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের। সে কিন্তু লক্ষ্য করবে না যে কি পারলো না, তার রিপোর্ট রিপ্রেজেন্ট করবে কি সে শিখেছে একটা ইনক্লুসিভ এডুকেশন স্কুলে। আচ্ছা, আমরা পরের স্লাইডে যাব। আচ্ছা, তো তাহলে প্রিন্সিপালস কি? প্রিন্সিপালস কিন্তু বেশ মানে মহান মহান প্রিন্সিপালস। অফকোর্স অনেক বড় সেট, স্ট্যান্ডার্ড সেট করলে, অনেক উঁচুতে স্ট্যান্ডার্ড সেট করলে তবে সেটার কাছাকাছি, মানে যদি তলাটাও ধরা হয় খানিকটা হবে। ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি, প্রত্যেককে সুযোগ দিতে হবে, নন ডিসক্রিমিনেশন থাকবে, ডিসক্রিমিনেট করা হবে না, আন্ডারস্ট্যান্ডিং তার নিডস কে বোঝা হবে, হেলদি সোশ্যাল রিলেশনশিপ, এইটা দিয়েই আমি গল্পটা বলতে চেয়েছিলাম। অ্যাকচুয়ালি হেলদি সোশ্যাল রিলেশনশিপটাই প্রথম হওয়া উচিত, তবে অ্যাকচুয়ালি ইনক্লুশন হয়। যে কোঅপারেটিভ এফার্টস, ও পারে না, তুই একটু পক্ষে টুকে দে তো। এখন কিন্তু সত্যি কলকাতায় তখন কিছুটা ইনক্লুসিভ স্কুল হয়েছে, সব টিচার হয়তো এতটা ব্রেথের সঙ্গে ভাবছেন না, কিন্তু আমি অনেক টিচারদেরই পাচ্ছি যারা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি, স্কুলেও আছে কিন্তু সব সেই স্কুলেরই সব টিচার করতে পারছেন না, মানসিকতারও একটা ব্যাপার, কিন্তু অন্য বাচ্চাকে দিয়ে হেল্প করিয়ে দিচ্ছেন বা পেরেন্টকে একটু কমিউনিকেট করে দিচ্ছেন, হচ্ছে চেঞ্জেস কিন্তু হচ্ছে। ফলে আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে কোঅপারেটিভ এফার্টস আর হেলদি সোশ্যাল রিলেশনশিপটা should be very highly highlighted. Only then people will be inspired to accept or execute inclusive education. Protection of rights, খুব ইম্পর্টেন্ট। এই মিস্টার অ্যাডভোকেট বাসু এতক্ষণ ধরে তো বোঝাচ্ছিলেন যে রাইটস কে আমরা কিভাবে প্রোটেক্ট করবো, আমরা কি কি করতে পারি। বেটার লিভিং, ওই ছেলেটি কোনোদিন জন্মদিন সেলিব্রেট করলো না কারণ ভালো থাকতো না বলে, স্কুল থেকে বেরোলো, তারপরে লকডাউন হয়েছিল 11-12, তারপরে ও কলেজে ঢুকলো, যেহেতু অনলাইন মোড, মানে ও ডিসটেন্স মোডে কলেজে পড়ে, যেখানে ভোকেশনাল ট্রেনিং এ যায়, সেখানে ও প্রথমবার ওর বার্থডে সেলিব্রেট করলো এবং প্রায় নিজে প্ল্যান করে মাকে বলেছে এই জিনিসগুলো আনবো, এইগুলো নিয়ে যাব, বন্ধুদের সারপ্রাইজ পার্টি পুরো গুছিয়ে নিজে সব সার্ভ করা থেকে শুরু করে সবটা, এবং বলেছে ভালো করে ছবি তোলো কারণ আমার একটা ফার্স্ট বার্থডে পার্টি উইথ মাই ফ্রেন্ডস। হ্যাঁ, তো এই দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট, যে বেটার লিভিং এর জন্য কিন্তু আমার একটা ওভারঅল আমরা বলি স্কুল অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করাটা কিন্তু খুব দরকার। মানে আর সেটা সবসময় কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি দিয়ে হয় না, এটা কিন্তু কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে। নেক্সট স্লাইড। হ্যাঁ, তো প্র্যাকটিক্যাল এবার হচ্ছে আমরা আবার আমাদের কমিউনিটিতে চলে যাই, যে আমাদের স্পেশাল বাচ্চাদের মা বাবারা যখন স্কুলে পাঠাচ্ছেন তারা কি প্রবলেম ফেস করছে, ইনক্লুসিভ স্কুলেই পাঠাচ্ছেন। প্রথম জিনিস যেটা হচ্ছে যে ক্লাসরুম এক্সপেকটেশন। তার প্রথম সন্তান, আগে ছোট একটা প্লে স্কুলে যেত, সেখানে তো বসে থাকলে চলে, ঘুরলে চলে, হাঁটলে চলে, শুয়ে পড়লে চলে, কাঁদলে চলে, দুশুপটি হয়ে গেলেও চলে। কিন্তু মেইন স্ট্রিম স্কুল আর বড় স্কুলে, ইনক্লুসিভ স্কুল হলেও, যেখানে একটু বড়, যেখানে অনেক বাচ্চা পড়ছে, হয়তো অন্তত 30টা বাচ্চা আছে, সেখানে কতগুলো ক্লাসরুম এক্সপেকটেশন, তার কন্ডাক্টে কি কি থাকবে, তাকে বসতে শিখতে হবে,
তাকে কথা শুনতে শিখতে হবে, কথা শুনে কাজ করতে শিখতে হবে, কাজ শেষ করে কাজ জমা দেওয়া শিখতে হবে। এটা মিনিমাম। যেখানে আমি গ্রুপ এডুকেশন হচ্ছে সেখানে কিন্তু এটা লাগবে। যদি সে না পারে তাহলে আমার একটা ফ্যাসিলিটেটর লাগবে। সেটা স্পেশাল এডুকেটর হতে পারে, সেটা কোথাও শ্যাডো টিচার হচ্ছেন, কোথাও আর একটা বাচ্চা, সেই কিন্তু ছোট্ট বাচ্চারা তো এটা করতে পারবে। করতে হলে তো কোনো অ্যাডাল্টকেই করতে হবে। অতএব এই জায়গাটা খুব ক্লিয়ার। মা বাবাকে বারবার আমাদের উচিত জিজ্ঞেস করা যে আপনি বলুন ও কি একা বসে কাজ করতে পারে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ যে মুহূর্তে ক্লাসে 20টা বাচ্চাকে কিন্তু তার সিটে বসে কিছুক্ষণ বসে থেকে কিছু কাজ তাকে করতে হবে, অন্তত বসতে শিখতে হবে। তাহলে কিন্তু সে রেডি নয়। ইভেন ইফ ইট ইজ আ ইনক্লুসিভ স্কুল, ইটস আ ক্লাসরুম উইথ মাল্টিপল চিলড্রেন। ইটস নট like a very individualized one-to-one, which happens in special schools, where the group is very small, 5 জন 6 জন 8 জন 10 জন, তার বেশি নয়, এবং টিচার ওরিয়েন্টেড টু ডিল উইথ দিস। আমাদের দেশে খুব স্যাডলি স্পেশাল এডুকেশন ট্রেনিং এবং মেইন স্ট্রিম টিচার ট্রেনিং আলাদা করে রাখা হয়েছে, পলিটিক্যালি আলাদা করে রাখা হয়েছে। ইট শুড বি টুগেদার। আগে একটা মানুষকে মেইন স্ট্রিম এডুকেশন শেখানো উচিত, যে মেইন স্ট্রিমের বাচ্চারা কিরকম শেখে, তারপরে তাকে স্পেশাল এডুকেশন শেখানো উচিত আমার মতে। অফকোর্স ইটস আ ভেরি পার্সোনাল ওপিনিয়ন। সারা পৃথিবী কিন্তু তাই করে, আমাদের এখানে খালি হয় না। সো আই এম ট্রেন্ড in special education, and I go to a mainstream school. I don't know how the mainstream school functions, and I'm expected to adapt my specialized training there, which is not actually a very easy thing to do. আমার মনে হয় না it's a very easy thing to do, in spite of being trained in learning disability. আচ্ছা, তো এবার হচ্ছে স্কিল, সরি এক্সকিউজ মি, হ্যাঁ স্কিল। এবার তাহলে কন্ডাক্টেড রেডিনেস দরকার, স্কিলের রেডিনেস দরকার। যে স্কিল এখানে আমি কিরকম স্কিলের মধ্যে কিন্তু আমি যেগুলো বললাম স্কিলের মধ্যেও পড়ছে, যে তাকে বুঝতে হবে বসতে হয়, তাকে বুঝতে হবে অপেক্ষা করতে হয়। স্কিল অফ বোথ, স্কিল অফ অল কাইন্ডস, সোশ্যাল স্কিলস, ক্লাসরুম একাডেমিক স্কিলস, যে দেখে কপি করা, যেটা ওর কাছে ওর ক্লাস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সপেক্টেড। একদম এক্স্যাক্টলি সব পারলে তাহলে স্কুলে কেন যাবে, কিন্তু তার জন্য যে রেডিনেসটা যেন থাকে। কারিকুলাম, স্কুল কি কারিকুলাম সেট করছে, সেই কারিকুলাম আমি ম্যানেজ করতে পারবি কিনা আমার বাচ্চা। যদি না পারে আমি স্কুলের কাছ থেকে কি করে ওর জন্য অ্যাডাপটিভ কারিকুলাম আদায় করবো, যে তোমাকে এটা করে দিতে হবে। কেন করে দিতে হবে? কল্লোল বাসু বলেছে যে every child has the right to education, every school should have a special educator, যার কাজ হচ্ছে মেইন স্ট্রিম কারিকুলামকে কি করে সে অ্যাডাপ্ট করে দেবে। কিন্তু ট্রেনিং এ খুব যে একটা মারাত্মকভাবে মেইন স্ট্রিম কারিকুলামকে অ্যাডাপ্টেশন, এখন অবশ্য বিএড এর কন্টেন্ট চেঞ্জ হতে শুরু করেছে, বাট স্টিল মানে ক্লাস 6 এর পুরো কন্টেন্টকে আমি অ্যাডাপ্ট করে ফেলবো, মানে ইটস স্টিল আ ডিফিকাল্ট টাস্ক। কমিউনিকেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার তো হাফ দ্য ডে এই সময় কাটে যে স্কুলের সঙ্গে ডোন্ট গেট ইনটু আ কনফ্লিক্ট, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতে থাকুন, ভালো করে বুঝিয়ে যতটা আদায় করা যায়। কিন্তু থিংস আর চেঞ্জিং, সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট parents need to get it out of the schools, showing the law but in an amicable manner. Conflict, the child is going to get affected the most. It's very important. আমরা এটা মনে রাখি যে আমরা কি করে কমিউনিকেট করব। নেক্সট, আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আচ্ছা এরপরে এটা কি দেখা যাচ্ছে? একটু বড় করে নিন, হ্যাঁ প্লিজ। আচ্ছা, খানিকটা সময়ের অভাবে দুটো স্লাইডে স্প্লিট করে নিই। যে ক্যান স্কুলস হ্যাভ পলিসিস of whom they can include? আমি যদি অল করি তাহলে স্কুলেদের কি অধিকার আছে যে সে ডিসাইড করতে পারে যে আমি এতটা অবধি ইনক্লুড করব আর এতটা অবধি করব না? কারণ কোথাও তো লেখা হচ্ছে না, এনইপিতে অবশ্য বলছে যে লেখা মানে কাইন্ড অফ লেখা আছে, কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি নয় যে আমি কতটা কোন প্যারামিটার অবধি আমি স্কুলকে। এই যে একটা স্পেশাল বাচ্চাকে মেইন স্ট্রিম ইনক্লুসিভ স্কুলে নিয়ে গেল, সে বললো না আপনার বাচ্চা তো খুব হাইপার অ্যাক্টিভ, আমরা ম্যানেজ করতে পারবো না। তাহলে এক
Do the school have right? Can the school have a policy that আমি এতটা অবধি পারবো, এতটা অবধি পারবো না? And who decides on that? খুব important. And if they are refusing a child on the basis of what? Do they have a document with them? Can they have a document? এগুলো হচ্ছে প্রশ্ন যেগুলো নিয়ে কিন্তু আপনারা যেহেতু অনেক স্পেশাল এডুকেটর আছেন, আপনারা কাজ করেন স্কুলেদের সাথে, এই জায়গাটা নিয়ে মানে I would want you to take it up. What is the limit of flexibility schools are ready for? Parents are ready and schools can afford. মানে কতটা ফ্লেক্সিবিলিটি স্কুল অ্যাফোর্ড করতে পারে, পেরেন্ট কতটা রেডি, কতটা ফ্লেক্সিবল, মানে সে কতটা রেডি যে তার বাচ্চার ওই স্কুলের ওই কারিকুলামের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য। স্কুলের কতটা অর্থনৈতিক ক্ষমতা আছে, বা পেরেন্টের কাছ থেকে সে যে পেরেন্টের যে এক্সপেকটেশন সে কতটা ফুলফিল করার জায়গায় আছে। ইন্ডিভিজুয়ালাইজ টিচিং, ক্যান ক্লাস গোলস বি কমিউনিকেটেড টু পেরেন্টস? এটা আমার মেইন স্ট্রিম স্কুল হেডসদের কাছে বলা যে ক্যান ইউ কমিউনিকেট ক্লাস গোলস টু দ্য পেরেন্টস? এবং প্রত্যেকটা ক্লাসের গোল থাকে আপনাদের কাছে স্কিল বেসড, মানে কতটা রিডিং পড়তে পারলে ভালো হয়, কতটা এফিশিয়েন্ট হলে ভালো হয়। তো সেইটার যদি আমরা এইভাবে ভাগ করি যে ক্লাস 1 থেকে 2 এ যাওয়ার জন্য যেটা মাস্ট, যেটা না শিখলে 2 এ পাঠানো যায় না, সেটা যদি প্রত্যেকটা স্কুল একটা প্রত্যেকটা ক্লাসের অন্তত প্রাইমারি স্কুলের 1 2 3 4 5 অবধি, মানে 5 অবধি বলছি, যদি এটা করে রাখেন যে মাস্ট অফ দিস ক্লাস ইন টার্মস অফ রিডিং, রাইটিং, স্পেলিং, ম্যাথস অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন করে রাখতে পারে যে মাস্ট, মে নট, they must know, may know, may not know যদি করে রাখতে পারেন, তাহলে কিন্তু অনেক কিছু অনেক সহজে রিজলভ হতে পারে যে see this is what your child has to acquire in class 1 before the child goes to class 2. আমি প্র্যাকটিক্যাল জায়গা থেকে বলছি, নট টকিং টেক্সট বই কি বলছে, রাইট? বা ফিনল্যান্ড কি করছে, কারণ আমরা ফিনল্যান্ড নই, আমরা ভারতবর্ষ, ফলে আমাদের আমাদের মতো করেই ভাবতে হবে। বা ইউনিভার্সাল এডুকেশন, ইউনিভার্সাল যে মেথডস আসছে সেইগুলোর কথা, কারণ আইডিয়ালিস্টিক্যালি ঠিক, আমি রিয়ালিটির পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি যে ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং ক্যান বেসিক স্কিলস অফ রিডিং, রাইটিং এন্ড নাম্বার স্কিল এন্ড দেয়ার ইমপ্লিকেশন ইন আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল লাইফ বি ইনক্লুডেড? আমরা কি ইনক্লুড করে দিতে পারি? আমরা কি বলতে পারি না দেখুন আমার তো লিটারেচারে 6খানা 8খানা চ্যাপ্টার আছে, কিন্তু ও যদি দুটো সেন্টেন্সও লিখতে শিখে এই ক্লাসটায়, তাহলে ইট ইজ মিনিংফুল ফর আস। এইরকম একটা প্যারালাল কারিকুলাম যদি তৈরি করা যায়। সরকারি কিছু জিনিস আছে, কিন্তু প্রাইভেট স্কুল করছে, কেউ কেউ করছেন, কেউ কেউ করছেন না, কিন্তু এটা নিয়ে খুব ওপেন কমিউনিকেশন নেই। এটা যদি একটা প্যারালালি করা যায় যে একটা বেসিক একটা স্ট্যান্ডার্ড, খালি বোর্ড এক্সাম নয়, সবকটা ক্লাসের লেভেলে, অ্যাটলিস্ট যাদের ডিসেবিলিটি আছে বা যারা খুব ফেলিয়ার ফেস করছে, এটাও একটা মার্কার, কাকে দেবো, কাকে বেসিকে রাখবো, কাকে স্ট্যান্ডার্ডে রাখবো। এটা আমি জানি এটা একটা খুব মানে চিকেন এন্ড এগের গল্প, কিন্তু স্টিল ইটস টাইম উই ডু সাচ থিংস। প্যারেন্ট টিচার আচ্ছা, এবার এমফেসিস ইন চাইল্ড সেন্ট্রিক লার্নিং, প্যারেন্ট টিচার ম্যানেজমেন্ট পার্টিসিপেশন। প্যারেন্ট টিচার ম্যানেজমেন্ট কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ইন ইনক্লুসিভ এডুকেশন টু ফাইনালাইজ দ্য কারিকুলাম। টিচারের উপর চাপিয়ে দিলে কিন্তু হবে না, উপর থেকে আসতে হবে। ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ টু বি সাপোর্টিভ টু স্কুল, টু টিচার্স, only then teachers would like to take the initiative. আবার অনেক সময় হয় ম্যানেজমেন্ট সাপোর্টিভ নয়, স্কুল টিচার সাপোর্টিভ কিন্তু টিচার নয়। আসলে টিচার ট্রেনিং এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে, যে যদি নাও থাকে এমনি নর্মাল বিএড করা আছে, কিন্তু তাকে যদি আমি রেগুলারলি এই ধরনের প্রোগ্রামে বা কোনো একটা সেন্টারের সঙ্গে একটা রেগুলার, যারা বিএড রান করেন তাদের কারোর সাথে একটু রেগুলার বেসিসে যদি একটা ছোট 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 করে ইনপুট বা এক্সচেঞ্জ হতে থাকে, তাহলেও কিন্তু আমরা অনেক দূরে হতে পারি। মানে আমি জানি কলকাতায় বেশ কিছু স্কুল যখন যারা প্রথম দিকে ইনক্লুসিভ বা ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনের কথা ভেবেছেন, তারা কিন্তু টিচার সেন্টারের সঙ্গে এবং টিচার সেন্টারের সাথে আবার স্পেশাল স্কুল যারা বিএড রান করছেন তারা কিন্তু একসাথে কাজগুলো করছেন, যাতে আরেকটু কম্প্রিহেন্সিভ ভাবে পুরো জিনিসটা মেথডিক্যালি করা যায়। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে হোলিস্টিক রেজাল্টস অ্যাডাপ্টেশন এন্ড ইভ্যালুয়েশন। এটা আমরা আরেক পরে গিয়ে ডিটেলসে ঢুকবো।
আচ্ছা, প্ল্যানিং কারিকুলার অপরচুনিটিস, কো কারিকুলার অপরচুনিটিস, যেটা আমি তখন বলছিলাম যে স্কুলের যে কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস সেখানে খুব কনসিয়াসলি যারা একটু মার্জিনালাইজড হচ্ছে, যারা একটু তৈরি, আর না হলে বাচ্চাগুলো কোনোদিনই ইনক্লুডেড ফিল করবে না। আর কারিকুলাম বেসড অ্যাসেসমেন্ট নট অ্যাকর্ডিং টু ক্লাস নর্ম, কিন্তু ওর এটা কন্টেন্ট কারিকুলাম ছিল, এই ক্লাসে আমরা এই স্কিল শেখাবার চেষ্টা করেছি, ও এতটা শিখেছে। আমি সুযোগ পাইনি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিপোর্ট কার্ডের স্টাইলটা বদলাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি একটা সেপারেট শিট দিয়ে দেওয়া হয়, যেটা একটা খুব প্রবলেম হচ্ছে যে বাচ্চাকে অ্যাডাপটিভ কারিকুলাম কিন্তু বাচ্চা কোন লেভেলে আছে সেটা মা বাবা অনেক সময় ক্লাস 1 থেকে 5 অব্দি সবকিছুতে এ পেয়েছে না, যখন 5 এ ইভ্যালুয়েট করা হচ্ছে তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডটা ক্লাস 2 এর মতো। মা বাবারা আকাশ থেকে বললো, ও হ্যাঁ ও পেছনে তো ছিল। ফলে এটাও একটু যদি মেনশন থাকে যে ও পরে 5 এ ওর ইভ্যালুয়েশনে ও এ পেয়েছে, কিন্তু ওর অ্যাকচুয়াল এবিলিটি অ্যাকর্ডিং টু নর্ম ইজ এ, কারণ আলটিমেটলি নর্ম আমি কম্প্যারিজন ওটা প্যারেন্টের কাছে যেন ক্লিয়ার পিকচার থাকে যে তাকে কি শেখাচ্ছি, কতটা সে শিখছে, কতটা সে পিছিয়ে আছে, কতটা সে এগিয়ে থাকছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমরা নেক্সট স্লাইডে যাব। 3টে পয়েন্ট: রেডিনেস, টিচার স্কিল, কমিউনিকেশন, এই হচ্ছে ইনক্লুশনের মেইন রিকোয়ারমেন্ট। নেক্সট স্লাইড। যে রেডিনেসের জন্য কি লাগবে? ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল অ্যাডাপ্টেশন, ব্যারিয়ার ফ্রি অ্যাক্সেস, readiness for all stakeholders, which includes society also. Administration and head of institution needs, all of them need to be readied for inclusive education, to work with teachers, parents, peer group and the support staff. যেটা হয় না, কাউন্সিলর রেখে দিয়েছি, কাউন্সিলর কথা বলছে প্যারেন্টের সঙ্গে, একটু হেড অফ দ্য স্কুল জানলো, ক্লাস টিচার জানলো কি জানলো না, সাবজেক্ট টিচার তো অফেন জানতেই পারছে না। এই জায়গাটায় প্যারেন্টদের কিন্তু এই যে পয়েন্টটা, যে আপনারা কি ক্লাসের বাচ্চাদের বলেছেন, আপনারা কি সাপোর্ট স্টাফ তো জানে না, দেখুন ওই ম্যাথস টিচার জানে না, ইংলিশ টিচার জানে না, you know that is where you need to pester or push schools, that you know it should not be only the head knows and the teacher knows, it should be all others should have some awareness, some acceptance of the difficulty. The whole school approach, every member of the school is involved. এটা হচ্ছে মূল। এই রেডিনেসটা না থাকলে কিন্তু আমরা ইনক্লুসিভ এডুকেশনটাকে কখনোই একটা সাকসেসফুল জায়গায় যেতে পারবো। এবার টিচার স্কিল, নেক্সট স্লাইড। গ্রুপ ইনস্ট্রাকশন, কি গ্রুপ ইনস্ট্রাকশন টিচার ইউজ করতে পারে? টিম টিচিং করতে পারে, ক্লাসের ভাগ করে, পিয়ার টিউটরিং করতে পারে, মাল্টি সেন্সরি ইনস্ট্রাকশন করতে পারে, অ্যাক্টিভিটি বেসড লার্নিং করতে পারে, সাপোর্টিভ এন্ড পজিটিভ বিহেভিয়ারাল স্ট্র্যাটেজিস করতে পারে। দশভুজা কিন্তু হতে হবে তাই এই ইন্টিগ্রেটেড ইনক্লুসিভ এডুকেশন, এবং তার ট্রেনিংটা ওই 2 বছরের বিএডে কিন্তু এটা সম্ভব নয়। ইট হ্যাজ টু বি মিনিমাম 4 or 5 years of training, তবেই কিন্তু এই দশভুজাকে তৈরি করা যাবে। প্রমোটিং মেম্বারশিপ, creating an inclusive community, facilitating friendship and collaboration, supportive positive behavior among all students. এবং খুব জরুরি যে যারা কোঅর্ডিনেটররা কারিকুলাম বা কন্টেন্ট তৈরি করছেন, মানে ভালো করে সেন্সিটাইজ করতে হবে, ওদের ইনফ্লুয়েন্স করতে পারলে তবেই কিন্তু আমরা পরের লেয়ারের মানে ওইটা খুব ভালো করে পজিটিভলি পারকোলেট করবে। না হলে কিন্তু ওই মানে বাচ্চারা স্কুলে যাবে, হ্যাঁ যায়, মা হিমশিম খাচ্ছে কি করাবো কি করাবো না, কোনটা বাদ দেবো কোনটা বাদ দেবো না, মা এই স্পেশাল এডুকেটরের কাছে ছুটছে, ওই স্পেশাল এডুকেটরের কাছে ছুটছে না। ফিউচার তখনই ভালো হবে যখন বাচ্চা স্কুলে সার্ভিস পাবে, কোনো ক্লিনিকে নয়। নেক্সট, a little example of how teacher can use classroom arrangements to adapt to needs of different kind of children. সবসময় স্ট্রেট বসানোর থেকেও যারা একটু মানে এরকম করে যদি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যায়, নানান রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। এবার এটা তখনই ফিজিবল যখন ক্লাসে বাচ্চার সংখ্যা কম হবে।
7খানা বাচ্চা হলে তো টিচারকে স্কেটিং মানে রোলার স্কেটস পরে ছুটে বেড়াতে হবে, সেটা হবে না। কিন্তু করতে গেলে একটু অ্যারেঞ্জমেন্টটা ওই টিপিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টের থেকে যদি একটু সরানো যায়, তাহলে কিন্তু অনেক বেশি কোহেসিভ হয়, অনেক বেশি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়, অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক বেশি পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নেক্সট স্লাইড। এরকম ইম্পর্টেন্ট যে আমি যখন অ্যাসেসমেন্ট করছি ইনক্লুসিভ এডুকেশন স্কুলে, আমি কিভাবে করব? ট্র্যাডিশনালি একটা তো করাই হয়, কিন্তু সেটাতে সবসময় ওই পাশ ফেলের জায়গাটায় চলে আসে। যদিও আজকাল অনেক চেঞ্জেস হয়েছে, কিন্তু ঢুকতেই শুরু করেছে ইনফর্মাল অবজারভেশন এন্ড রেকর্ডিং। বাচ্চা হয়তো পড়াশোনায় ভালো না, কিন্তু খুব ওয়েল বিহেভড, সেটাও তো একটা কথাই লিখলো, সেটাও যদি একটু স্কোরিং করা হয় যে ক্লাসে এতগুলো দিনের মধ্যে এতদিনও হেল্প করেছে। অনেক স্কুল করছে মানে, কিন্তু সত্যি টিচারদের ওটা একটা লম্বা গল্প, কিন্তু ইটস আ ভেরি পজিটিভ ফিলিং কিন্তু প্যারেন্ট সিজ দ্যাট রিপোর্ট কার্ড যে এরকম এইগুলো ছোট ছোট জিনিসগুলো টিচার মেনশন করেছেন বা স্কুলের রিপোর্টে লিখতে হয়। আমাকে টিচার অনেক সময় বলে না আমাদের তো হাঁচলে কাশলে লিখতে হয়, ঠিকই। তার কারণ হচ্ছে আমরা ইনক্লুসিভ স্কুল যখন করছি তখন কিন্তু এইগুলো ইম্পর্টেন্ট, খালি একাডেমিক জায়গাটাকে ধরলে কিন্তু হবে না। ডিসকাশন, লিসনিং, টকিং টু আদার্স, অন্যদের কি ফিডব্যাক, ক্লাসিফিকেশন, গ্রুপিং এন্ড কন্ট্রাস্টিং এন্ড কম্পেয়ারিং, মানে এগুলো খুব আইডিয়াল কথা, কিন্তু এগুলো সত্যি যে এগুলো স্কুল হেডেদের দায়িত্ব যে কিভাবে তারা টিচারদের একটা ইনক্লুসিভ এডুকেশন ট্রেনিং এর পর কিভাবে মোটিভেট করতে পারছে টু ইমপ্রুভ দেয়ার স্ট্র্যাটেজিস, কম্পেয়ারিং পার্সোনাল গ্রোথ এন্ড নট ইন্টার স্টুডেন্ট কম্প্যারিজন। ওই বাচ্চাটা ইমপ্রুভ করে যেটা আমি বলছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে গ্রেডটাও মেনশন করা জরুরি, না হলে একটু অন্ধকারে থাকা হচ্ছে। কোয়েশ্চেনিং, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এন্ড অ্যাডাপটিভ কোয়েশ্চেন পেপার, এটা এখন খুব ট্রেন্ড হয়েছে যে কোয়েশ্চেন পেপারটা 4-5 মোটামুটি 4 থেকে ট্রিকি করে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কি হচ্ছে, বহু বাচ্চা তাদের কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে। তার কারণটা হচ্ছে লক্ষ্যটা ল্যাঙ্গুয়েজ না লক্ষ্যটা অঙ্ক, অনেক সময় সেটা গুলিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যটা জয়েন্ট এন্ট্রেন্স না লক্ষ্যটা খালি স্কিল শেখা, সেটা গুলিয়ে যাচ্ছে। একটা স্কুল যদি খালি লক্ষ্য করে খালি ওপরের তলার ছেলে মেয়েদেরকে কেটার করবে এবং তার কোয়েশ্চেনকে ট্রিকিয়ার করতে থাকে, তখন কিন্তু অ্যাভারেজ টু বিলো অ্যাভারেজ ছেলে মেয়েদের কিন্তু খুবই অসুবিধা হচ্ছে। তাদের অনেক সময় স্কিল অ্যাকোয়ার না করে তারা উঁচু ক্লাসে চলে যাচ্ছে, ওই 40, 42, 50 পেয়ে। এটাও একটা কিন্তু ট্রেন্ড। This is the observation. So it is important. Adaptive questions হচ্ছে adaptive question paper কিন্তু আবার easier question paper. So what we need is 3 things. মানে একটা তো বুদ্ধের মধ্যপন্থা, একটা লোয়ার, একটা হায়ার। আমরা এখন কি করি, দুটো করি, না একটা লোয়ার কিছু কিছু স্কুলস করছে and হায়ার কোয়েশ্চেন পেপার, মাঝারিটা মিসিং হচ্ছে, কোথাও মাঝারি আর হায়ার হচ্ছে, কোথাও মাঝারি আর তলা হচ্ছে। মাঝারিয়ার তলা মানে একটু লিটল লোয়ার লেভেলটা মন্দ নয়, কিন্তু আবার এটাও তো ঠিক যারা একটু ভালো তাদের তৈরি করার জন্য একটু হায়ার কোয়েশ্চেন পেপার হলে তাদের কাছে খুব স্টিমুলেটিং হয়। সো বিকজ আমাদের লক্ষ্য তো খালি যারা উইকার স্টুডেন্টস তা নয়, it can be even in disability there are a lot of students who are very they're above average in certain subjects or certain skills. So 3 layers of question paper, টিচাররা শুনলে আমাকে প্রায় ঘাড় মুটকে দেবেন যে ওরে বাবারে এত কিছু, কিন্তু একবার তৈরি করে রাখলে সেই ছকটা ধরে কিন্তু 10 years চলে যায় আর কি, একটু এদিক ওদিক। অ্যাসেসমেন্ট টু মনিটর ওভারঅল এডুকেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস, স্কুলের এই সিস্টেমটা থাকা মানে এগুলো কিন্তু ম্যানেজমেন্টেরও দায়িত্ব যে তারা ওভারঅল এডুকেশনাল স্ট্যান্ডার্ড কিরকম চলছে সেটাকে একটু ধরে ইভ্যালুয়েট করা। এক্সপেরিমেন্টেশন, ইম্প্রোভাইজিং, মেকিং থিংস এন্ড ডুইং এক্সপেরিমেন্টস, একটু অন্যরকম করে ভাবা। এবং ওইটা এই যে অ্যারিস্টটল বলছেন না যে কিনলিং, জাস্ট নট ফিলিং দ্য ভেসেল, কিনলিং, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে তাকে উদ্বুদ্ধ করা, মানে সেটাও খুব জরুরি। নেক্সট। হ্যাঁ, তাহলে এবার আমি 3টে পয়েন্ট বলেছিলাম, রেডিনেস, টিচার স্কিলস
communication and cooperation. কি করে করব? Among all professionals, administration, teachers, therapists, psychologists, doctors, health workers and anganwadi workers. আমি এটা সরকারি স্কুলকে ধরেও বলছি যে সবার মধ্যে একটা কোথাও মানে কানেক্টিভিটি দরকার। ডাক্তার বললো আমি জানি না, ওষুধ খাইয়ে দিয়ে ওষুধ আমার কাজ আমি করে দিলাম না, স্কুল বললো আমার কারিকুলাম দেওয়ার কাজ আমি কারিকুলাম করে দিয়েছি, পরীক্ষা করিয়ে দিয়েছি, পড়িয়ে দিয়েছি, কাজ শেষ। So that is not how it works. There has to be a communication. And যেটা হচ্ছেও, একদম যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু we really need to, মানে আমি যদি গভর্নমেন্ট স্কুলস এর কথা ভাবি, আমি তো বারবারই ভাবি যে actually it's time health and education work together. Otherwise আমাদের যারা স্পেশাল নিডস ছেলে মেয়ে তারা কিন্তু খুব ঝামেলায় পড়ে যায়। Teachers and parents need to communicate with each other. Teachers and students need to communication খালি পড়াশোনা নয়, তার বাইরেরও communication. The school and the community needs to connect. Very important. Private school community connecting এর কনসেপ্টটা নেই আমি বলবো না, আছে। অনেক স্কুলেই হয় যে লোকাল কমিউনিটির সঙ্গে ছোট ছোট প্রোগ্রামস করা হয়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই করা হয় না। মানে স্কুলের বাড়িটার সঙ্গে পাড়ার লোকেদের যে খুব একটা যোগাযোগ থাকে, পলিটিক্যাল যতটুকু লাগে আর কি, তার বাইরে। কিন্তু সবটা মিলিয়ে যদি একটা মানে ওই কানেক্টিভিটিটা থাকে, লোকাল স্কুল তো অনেক ছোট ছোট প্রোগ্রামস করে, অনেক কিছু শেখানো হয়, সেখানে যদি লোকাল কমিউনিটির নানান জিনিসকে ইনভলভ করা হয়, তাহলে কিন্তু ওভারঅল awareness কিন্তু অনেক বেটার হবে। মানে in fact even for special schools it is important that we just don't cocoon them in their own school buildings, but kind of মানে পাশের পাড়ার দোকানটাও যেন জানে যে আমার স্কুলে কিন্তু অনেক রকম বাচ্চাই পড়ে, বা আমার স্কুলে স্পেশাল বাচ্চা পড়ে, you know they are not to be segregated, they just fine। মানে some, not everybody is, but nature doesn't make everybody equal, so who am I to decide that equal মানে everybody should be of the same parameter। Next slide। এটা একটা ছোট্ট প্র্যাকটিক্যাল সাজেশন ছিল যে পার্টিকুলারলি এই দুটো গ্রুপকে নিয়ে, যেহেতু আমি শুনেছিলাম যে স্কুল টিচার্সরা থাকবেন, যে কি করতে পারেন তারা। সেমি সার্কুলার সিটিং হতে পারেন, ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি ক্ষেত্রে লেসন্স ইন স্মলার ইউনিটস, সিম্পল টু কমপ্লেক্স ভাবে পড়ানো, কংক্রিট কনসেপ্টস দিয়ে পড়ানো। সবসময় টিচারের পক্ষে হয়তো ক্লাসরুমে সম্ভব নয়, কিন্তু অ্যাটলিস্ট প্যারেন্টকে শেখানো, ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশনস ইন নোন ল্যাঙ্গুয়েজ, একটু মডিফাইড কাজ। অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে ক্লিয়ার শর্ট ইনস্ট্রাকশনস ইন নোন ল্যাঙ্গুয়েজ। Prepare the child in advance about the change of routine, concrete concepts, develop a comfortable level of proximity. ওদের তো এটা হয় যে খুব কাছে বা খুব দূর নিয়ে অসুবিধা হয়। In case of sensory issues, avoid talking about it if it is not very disruptive. Allow some self-engaging tasks like drawing or scribbling or coloring when others are playing or engaged in free time. মানে অনেক সময় হয় যে ওরা অন্যদের সাথে ওই দুষ্টুমিগুলোতে সবসময় ইনভলভ হতে পারছে না, বা হলেও গন্ডগোলে ফেসে যাচ্ছে, কারণ অন্যরা চালাকি করে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওরা ফেসে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে ওকে এডিএইচডির ক্ষেত্রেও সেটা প্রযোজ্য, তাকে অ্যালাউ করা যে ঠিক আছে ও নিজেটা কাইন্ড অফ সেলফ এঙ্গেজিং। এবং এখানে পেরেন্টেরও একটা রোল থাকছে যে সে বাচ্চাকে খানিকটা সেলফ এঙ্গেজমেন্ট শেখাচ্ছে, যাতে সে স্কুলে গিয়েও খানিকটা নিজেকে এঙ্গেজ রাখতে পারে। মানে আমি ডিসকারেজ করছি না অন্যদের সাথে খেলার, খেলবে তো বটে, কিন্তু না পারলে তখন গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে, সেই গন্ডগোলটা অ্যাভয়েড করার জন্য। সো ইট ইজ নট লাইক it's very easy, it is not like it can't be done, but then there has to be a lot of positive will and intention and communication, most important, and training to bring to make inclusive education a reality. দেখুন সালামাঙ্কায় সই করে এসেছি বলে আমাদের সব পলিসিস হয়েছে, which is fantastic, কিন্তু সালামাঙ্কায় যারা এগুলো সেট করছে সেই উন্নত দেশ, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং তাদের পপুলেশন কম। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের পপুলেশন, ফলে এবং অর্থভাবও আছে,
কিন্তু পপুলেশনটা একটা বড় বড় ড্রব্যাক আমাদের ক্ষেত্রে। ড্রব্যাক মানে আমাদের অনেক লোড বেশি। তার একটা সুবিধেও আছে, আবার অসুবিধে হচ্ছে এই জায়গায় যে এত টিচারকে এত কোয়ালিটি এডুকেশন টিচার ট্রেনিং তৈরি করা, গুড ইন্টেনশন অফ দ্য পিপল, তবেই হবে অফ দ্য গভর্নমেন্ট, এবং তবেই এক্সিকিউশন হবে। হ্যাঁ, আমাদের প্রায়োরিটি কি সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে উই নিড টু ইনফ্লুয়েন্স মিডিয়া টু মেক দিস কি বলবো attractive concept that it is okay if there are some children who are some way different. কত রকম ভাবে ডিফারেন্ট হওয়াটাই তো পপুলার হয়েছে, তাহলে এটাই বা কেন হবে না? মানে এই অ্যাকসেপ্টেন্সের জায়গাটা যদি তৈরি হয়ে যায় ইয়াং প্যারেন্টসদের মধ্যে or young teachersদের মধ্যে, young administrators has deprived of some abilities, I think it's going to be a better school experience for most children in the future. I think এটা মনে রাখা যে আমি যে গল্পটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে এডুকেটিং দ্য মাইন্ড উইদাউট এডুকেটিং দ্য হার্ট ইজ নো এডুকেশন এট অল। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হার্ট ছিল বলে পলিসি হয়েছে, হার্ট ছিল বলে কোথাও তো কারোর হার্ট ছিল যে পুশ করেছিল এটাকে। সেই হার্টটা ওই মুষ্টিমেয় লোকেদের মধ্যে থাকলে হবে না। ইট হ্যাজ টু স্প্রেড among others, among the masses, to make inclusive education a reality. Thank you. Next slide. I've taken up 15 minutes. Sorry, শীতের সন্ধে। I have no questions. Thank you for taking up more 15 minutes. It could actually go on for more. We wouldn't have mind. You're amazing. Yeah. Okay. Do we have any questions in the house, please? No. Good. More than questions, I would like if people take this up and get it done in few schools, particularly the curriculum part. You know, we are lagging actually in the curriculum part. There's nobody is doing that. Why not think about sensory issues? Why not think about sensory issues? Why not talk about sensory issues? Yes, ma'am. Okay, why not talk about sensory issues if we don't want to pick on a child? If you, the moment the teacher says, you know, he has an issue, see, the whole communication about children with special needs is not to pinpoint it as a defect, but to, you know, there are people who have these issues. So you're not highlighting it as a problem, but you're highlighting it as a condition, talking it about as a condition. Okay, ma'am. And I personally love the part যখন আপনি বললেন যে the community has to know about it. মানে if the ownership lies with the parents and the community, তবেই না বাচ্চাটা ownership নিতে শিখবে. If we are so you know, picky and we are kind of so choosy about what to say and what not to say. Yes. So it's not like yeah. Yeah, Shunchita, do you have a question? Please go ahead. Shunchita. No, I think she said Yes. she said a question. She asked a question. Good evening, Lipica. Wonderful session. Thank you so much. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. I just have one question. See, suppose there are a lot of behavior issues in the inclusive schools. So in that case, how can we manage that? Means with the curriculum and the behavior. Yes. This is really a huge issue, you know, and
I go on telling parents that that's the thing, you remember I put the first point that parent has to be prepared that is your child ready for a mainstream school. Mainstream money inclusive school. And just imagine, even if it's an inclusive school, even if I take the best school, one of the few best schools, so-called best schools who have inclusive education, all of them they don't have less than 25 children in their class. There is no one inclusive school in Kolkata which has less than 25 children in class. So just imagine there is a lot of disruptive behavior and there is one child who's disrupting the whole class. The teacher has to finish the curriculum. What do? The peers can't manage it. So you need to have a system where you have either a special educator sitting with the child, or you have a shadow teacher. That is where the shadow teachers are coming in. Or you have a parent. A lot of schools are allowing parents to come and sit in the class. And once parents are sitting in the class, they know why it is so difficult for the teachers. And once parents start shadowing the child in class, parents' complaints start reducing because they know how difficult it becomes for the teacher, and the whole perspective changes. That she's actually kind of managing, bearing. See, bearing is a very rude word, but then she has to manage so many children with that distraction in class, which is not a joke. But আমাকে বললে আমিও পারবো না ম্যানেজ, অত সহজ কাজ নয়। ওই ঘরে বসে 1-to-1 করা খুব সোজা। 25টা বাচ্চাকে সোলার প্ল্যানে কি বলে সোলার সিস্টেম শেখাচ্ছি, তার মধ্যে একজন সান বলে লাফাতে শুরু করে দিল। ইটস নট জোক, বাট দেন she has to be trained adequately to ignore it or how to handle the parent. দেখো, আমরা সবাই নিজেদের কাজ করার সময় ত্রুটি করি। তো পেরেন্ট ক্লাসে যখন বসে থাকে তখন ওই টিচিংটা করে যাওয়া ত্রুটিটা, কারণ প্যারেন্টের ত্রুটিটাও পড়বে। প্যারেন্ট তো হাইলি এডুকেটেড হতে পারে, সে আমার ত্রুটিটা ধরবে। বলে এটাও আসলে বড়, মানে এটার জন্য কিন্তু টিচারকে অনেক ইকুইপড হতে হবে। এক্স্যাক্টলি, অ্যাকচুয়ালি লাইক কিন্তু এখন ইকুইপড করে না। না, টিচার ট্রেনিং একেবারে, মানে টিচার ট্রেনিং ইজ দ্য লাস্ট থিং পিপল থিংক অ্যাবাউট। yes, Every law has been made for disability, but what about the teacher training of disability? Nobody is bothered about it. I openly tell this. We can't go on living with this 2 year of beard. yes, No, this is and not not what only that, এখানে দুটো জিনিস হয়। একটা হচ্ছে ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট, which so because nowadays most of them have got the nuclear family, one child. So they will say that why are we having this kind of children, because he's hitting, he's showing tantrums, spitting, all these things are happening. Why will my child bear this? আর প্যারেন্টের ক্ষেত্রে খুব ডিফিকাল্ট হয় to bear this kind of thing because she is a shadow teacher as well as a mother. তো ওইখানে কি হচ্ছে না, যে বাচ্চার বাবা মায়ের ক্ষেত্রে খুব ফ্রাস্ট্রেশন, অ্যাজ ওয়েল এজ অনেক সময় কি হয়, উনি হয়তো মিসবিহেভ বাচ্চাটার ওরকম করতে গিয়ে হয়তো মারছে, আমাদের সামনেই হয়তো করে ফেললো এটা। তো সেটা আবার অন্য জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে কি, তখন অথরিটিস তখন বলতে থাকে যে এইরকম বাচ্চাদেরকে কি করে আমরা ম্যানেজ করব, কি করে রাখবো, হ্যাঁ, মানে এইখানে আমি একটা কথা বলছি যে আমি বললাম না যে আমি সরকারি স্কুলের যখন ইনক্লুসিভ এডুকেশন নিয়ে কথা হলো, তখন কিন্তু আমি মানে আই হ্যাভ বিন কনস্ট্যান্টলি টেলিং that it's time, we need to, particularly for special children, a lot of people are against medicalization of our kids, but the whole thing is that they need a certain amount of medical intervention, which we can't deny, or paramedical and medical intervention, right? If the child has huge issues of behavior for whatever reason, it is very difficult for the teacher to adapt that child in the class, number one. Number two, হচ্ছে তাহলে আমার এইখানে প্যারেন্টকে যে মুহূর্তে ডেকে বলবে, তুমি এখন যদিও অ্যাকসেপ্টেন্স একটু করে হয়েছে, স্কুলেরাও শিখেছে কিভাবে কমিউনিকেট করতে হয়, যে তুমি গিয়ে স্কুলের এখন যেটা করে ভাই, তুমি তোমার বাচ্চাকে অ্যাসেস করো, আমাদের ওকে মনে হচ্ছে ম্যানেজ করতে অসুবিধা হচ্ছে, তুমি একটা অ্যাসেসমেন্ট করো। তো কি কি অ্যাসেসমেন্ট করবো সেটা স্কুল কাউন্সিলর বলে দিল। এবার দিয়ে দেখা গেল অ্যাসেসমেন্ট হয়ে এলো। অ্যাসেসমেন্ট হওয়ার পর স্কুলের যে সাইকোলজিস্ট, সেই জন্য স্কুল সাইকোলজিস্ট প্লেজ আ হিউজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। সো খালি কাউন্সিলর, ওয়েল, counseling courses are of different kinds. So it is just not an awareness or counseling thing. It's
it's an understanding of developmental disorders what you need to be a school counselor. Without that you cannot identify, you cannot suggest what has to be done. At least masters in psychology te amra developmental ba abnormal onek kichu porchi, kintu developmental disorders jante hobe, তবেই কিন্তু আমি ওই জায়গাটায় প্যারেন্টকে বলতে পারবো দেখুন ওর না ADHD আছে, ক্লাসেও একদম বসছে না, আপনিও কষ্ট পাচ্ছেন, টিচারও কষ্ট পাচ্ছে। আপনি অ্যাসেসমেন্ট করিয়েছেন, আপনি একবার ডাক্তারের সাথে কথা বলুন। নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ সাইড এফেক্ট কি? আরে প্যারাসিটামল খেলেও সাইড এফেক্ট ঠিক হয়তো। এটা হাউ ইউ কমিউনিকেট টু দ্য প্যারেন্ট যে হ্যাঁ সাইড এফেক্ট আছে, আমি বলছি না ওষুধ খাওয়া, কিন্তু এই যে আমার ছেলেটির কথা আমি বললাম, এই ছেলেটি সারা জীবন ADHD ওষুধ খেয়েছে, হ্যাঁ মানে এখন আর খায় না। And there was a time when his doctor also thought এটা প্যারানয়েড হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে অ্যান্টিসাইকোটিক দিতে হবে, কিচ্ছু নয়, simply his day in day out negative experience in school created mental health issues. এখন আর হচ্ছে না, কিন্তু still has that thing of অন্যদের নামে একটু কমপ্লেন করা, কারণ that is what his experience has been. হ্যাঁ, so the counselor has to be very equipped. Hello. I think there's a next network issue. Okay. But thank you. Necessary. Yeah. Should I give her a call? Okay, she left. She'll rejoin. We'll hold on for a second. Meanwhile, if you have any more questions, please drop in. Yeah, Lipica, you're back. There are no more questions. We have one more question. This one. That is how to manage mainstream school curriculum and special education for slow learner or the learning disabled child at home. See, I did mention one point, that is dividing the school. See, you know, all the primary heads in every school, most of the schools, they have this curriculum. What are the skill? Even if you don't have anything, just follow NCERT. If you go to NCERT website, NCERT is a standard thing, or you can use the West Bengal government's thing is also available, where you have, you know, the skill for every class is mentioned, minimum learning skills. It's all mentioned in the, you know, just go to NCERT. NCERT has everything. So you just go there and see what are the skills which a child should acquire when you are in a inclusive school. And you set, and what is your school curriculum? So set the NCERT thing as minimum, must. Then you take something from the school curriculum, may, and the rest higher things are may not. So, and you need to have a consent with the administration, the teacher, the head, school. I'm not talking of parents. That, you know, we need to have this 3-layered content with us. We don't need to give everything to the parent. And we need to tell parent that, you know, if a child has to move along with the grades, of course, there is no pass fail. But even if according to the law, pass fail nahi bolo 2 e uthe gelo, fine. Kintu class 1 এর স্ট্যান্ডার্ডের থেকে 2 এ যেতে গেলে ওকে এইগুলো শিখতে হবে। ও যদি 2 এ উঠেও যায়, আমরা কিন্তু ওকে 2 স্ট্যান্ডার্ডে পড়াতে পারছি না। কিন্তু আমাদের রেস্ট অফ দ্য ক্লাস তো 2 স্ট্যান্ডার্ডেই এগোবে। আপনাকে কিন্তু স্কিলে এই কাজগুলো করে যেতে হবে, না হলে কিন্তু ওর অনেকটা পিছিয়ে যাবে। যতদিন ও ক্লাস 5 এ যাবে,
বা 7-6-7 যাবে, ততদিনে দেখা যাবে ও প্রাইমারি এডুকেশনও শেষ করতে পারে, প্রাইমারি স্কিলসও শেষ করতে পারে। প্রাইমারি স্কিল যদি না শেষ করতে পারে, তাহলে তো পরে ওপেন স্কুলেও আমরা ওকে পড়াতে পারি। And we need to, even if you want your child to pass class 10, then the child, এটা হচ্ছে একটা বেসিকে, যে এটা আফ্রিকাতে একটা ট্রায়াল করা হয়েছিল, যে 5-6 এর স্ট্যান্ডার্ড অ্যাচিভ করলে তবে তাকে ক্লাস 10 এর কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হবে। Even with our special children, we have to communicate to the parents. Hello, can you hear me now? Yeah. So, I know there's a huge need for this, where the schools need to create a parallel content layer for every class. I think one or two schools have done it, but most of the schools have, even the most of the inclusive school, what I understand from outside, have not yet done it, but some schools have done it. Some schools have created their own content for every class, but not, maybe I don't know, but what I understand from outside, the more, every time the special educator has to reduce the textbook for the class, for the child. Actually, what I personally feel, more than reducing the textbook, reduce the skill layer. Only then, I think, in the primary classes, the child can learn something, orally, but reading, writing, maths, comprehension, these skills should have very clear, precisely written goals for every class, and that should be communicated to the parent. And this is what the class standard is. If he is unable to achieve it at this year, maybe he'll achieve it next year, but this is what your goal is. And they don't need to do it every year. They just do it once, and they can use it for the next 10 years. Right. But nobody is interested to create this, actually. I mean, or maybe it never got communicated to them that they should create this, and it helps them. Nothing much. If they have a file on this, it helps whoever special educator comes, it helps them. Because special educators are not taught the content of mainstream school. Very little is taught, not much is taught. Right? If I'm not wrong, maybe I'm an oldie. I went to B.Ed college long time back. But yeah, what I understand from the B.Ed curriculum, not much is taught of what is going on in a mainstream school. I mean, there is, of course, better than before, but still I think personally, I feel it's an uphill task for a special educator to go and adapt the curriculum of a mainstream school. Do you agree? I don't know. A lot of you are there. Yes. Very much agree with you. That's a very uphill task. We're not trained. But then in IEPs, we do mention about this. The IEP is true, but making an IEP for some 100 children in a school of few thousand, it's not a joke. Yes, absolutely. I mean, and it's like one special educator in a school, what is she going to do? Yes, absolutely. And like you children and teachers, how many things she'll do? Like you said, that reduce the skill. Can you just explain a bit? With do you teach in a regular school? Yes, ma'am. Mainstream. Okay, you teach in a regular school. You are a special educator, right? Yes, ma'am. Who's this? Sanchita speaking, right? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So, go and ask your coordinator, what is the expectation of a class 1 child
what should the child be able to, what is the highest skill a child should acquire by end of class 9? One, in writing English. Should the child be able to at least write few sentences about a picture, or a few sentences on her own, read a story, write simple questions, complex questions? What is the goal? Okay. Right? These goals are there in NCERT for every class wise, language and maths, language and maths. Check them out. You do your printout. You sit with them. Tell them that, see, this is what NCERT tells. So if we set this as a goal, we need to communicate to the parent that এইটুকু কিন্তু শিখতে হবে, শেখাতে হবে। যদি না পারে পরের বছর এগুলো শিখবে। বই তো অনেক কিছু শেখাবে, বইতে তো অনেক কিছু আছে, কিন্তু ও তো অতটা পারছে না। আমি কোথা থেকে খাবলে খাবলে এখান থেকে ছোট করে 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 করে, I see special educators working so hard. It's very tough, ma'am. It's very, very tough for us. Yeah, it's like, we're not even, I can't even go and tell the whole world that we are not trained for this. Yes. But it's a good idea. So Thank you so much. My God. But that's true. We are our whole training focuses on rehab. Now it is moving into inclusive. It's talking of universal instruction and all those things. Fine. Yeah. I understand. But what is the ground reality? Of course, if you're taught, it percolates. Even I didn't know. I learned it. But then our training, mainstream teachers need to be constantly trained about these things. You can't just throw it on them. And for you also, even for us, I mean, I didn't know anything about autism when I got my training. And I still don't know a lot of things about autism. But then you need to constantly read up. That's very important. Yes. Particularly when you are into a field which is growing, you need to read up a lot. Right. So we'll now take just the last question, Urpita Di. If we can just, go ahead, shoot the question in just 2-3 minutes, and we can wrap this up because we're already overshooting time by almost 35 minutes. Please, Urpita Di, go ahead. Yes. Good evening, ma'am. Ma'am, Urpita bolchi. হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ ম্যাম, প্রথমত একটা বিগ থ্যাংক ইউ, কারণ প্রচুর কথা যেগুলো আপনি বলেছেন, ইটস সো ভেরি রিয়েলিস্টিক, অ্যান্ড এগুলো তো আপনি আবার বললে একটু ভরসা পাই আর কি, কারণ এগুলো সব প্ল্যাটফর্মে বললে তো খুব গ্রহণযোগ্য হয় না। তো সেই জায়গাটা একটু ভরসা পাই যে হ্যাঁ, মানে উই আর থিঙ্কিং ইন দ্য সেম লাইন। আপনি বললে সেই আবার রেনফোর্সমেন্টটা আসে যে হ্যাঁ, এই জায়গাগুলো আমাদের রিয়েলিস্টিক্যালি ডিল করতে হয়, অ্যান্ড দিজ আর দ্য ইস্যুস। টাইম যেহেতু কম, একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে ম্যাম, আমরা প্রচুর বাচ্চা এরকম পাই যারা স্কুলে যাচ্ছে ইন দ্য সেকেন্ডারি লেভেল, ইভেন হাই স্কুল লেভেল। আমি রিসেন্টলি একজনকে নিয়ে বেশ মাথা খারাপ করেছি, তার সেরিব্রাল পলসি আছে এবং সে ক্লাস 12-এ এবার আইএসসি দেবে, মানে 11 থেকে 12-এ উঠবে। ইন্টারেস্টিংলি ওদের তো কোভিড ছিল বলে 10টা স্প্লিট এক্সামস হয়েছিল, তাতে খানিকটা ওরা ডিসেম্বরে দিয়েছে, খানিকটা মেতে দিয়েছে। হ্যাঁ, তো ওর তাতে সুবিধে হয়েছিল পরীক্ষাটা দিতে, 10 বোর্ডস। তো আইএসসি ও বর্ধমান জেভিয়ার্স এ পড়ে। এবার ও 12 দিবে এবারে তো আর হবে না, ওই স্প্লিটটা নেই। দ্য ডিফিকাল্ট পার্ট ইজ যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবস্ট্রাকশনস ইন কোয়েশ্চেন্স বা ল্যাঙ্গুয়েজ যখন একটু টুইস্টেড থাকে, তখন কেউ একটু হেল্প করলে যে এই কোয়েশ্চেনটার এক্স্যাক্ট কি মানে, এরকম কেউ একটু গাইড করলে ওর জন্য অনেকটা সুবিধা হয়। এবার এক্সামশনসে এরকম তো কিছু খুঁজে পেলাম না। আমি সাথীদির সাথেও খুব কথা বলেছিলাম, আইআইসিটির সাথীদি। হ্যাঁ, তো বাট উই কুডন্ট কাম আপ উইথ আ সলিউশন যে যা এক্সামশন আছে সেগুলো কোনোটাই ওর কাজে লাগছে না। এই যে আমরা ইনক্লুসিভিটি অ্যাডাপ্টেশন নিয়ে এত মানে ভাবনা চিন্তা বা কথা বলছি, কিন্তু এক্সামশনস এর জায়গাও বোধহয় অনেকগুলো মডিফিকেশনস দরকার আর কি। হ্যাঁ, রাইট। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যাকে আমি ভাষাটা বুঝিয়ে দিলাম, আমি তো কোথাও ইজি করে দিলাম, তাহলে তার স্ট্যান্ডার্ড অফ ইভ্যালুয়েশনটা তো আমি নামিয়ে দিচ্ছি, আমাকে নামাতে হচ্ছে। তাহলে তার ক্ষেত্রে উচিত হচ্ছে ওপেন স্কুলের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স এর মতো
একটা ইভ্যালুয়েশনে যাওয়া রাদার দেন আইসিএসসি মতো লেন্দি অ্যান্ড টুইস্টেড কোয়েশ্চেন্স। তার কারণ হচ্ছে তার ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার আছে বা তার ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে ডিফিকাল্ট, অটিজম আছে, ধর অটিজমই বললাম, তো তাকে যদি আমি সহজ করে দিই ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে, বোর্ড যেখানে তুমি at par with others করছো, সেখানে যদি আমি সহজ করে দিই, আমি স্কিলটাকে করে দিচ্ছি না? এটা আমার প্রশ্ন। কারিকুলাম অ্যাডাপ্টেশনের মধ্যে কোনোভাবেই ইভ্যালুয়েশন অ্যাডাপ্টেশন কি পড়বে না? আমি যদি ইভ্যালুয়েশন অ্যাডাপ্টেশনই আমার লাগবে, আমি কেন মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনে চলে যাব না? So in that case, NIOS ICSE কেন পড়বে না? এটা ICSE তো ICSE has its own standards, right? We can't tell ICSE. Of course, people can say, but what government has to say is, I have CBSE exam where there are standard way of evaluating, and I have open school where we have multiple choice questions. So you choose that. এমন তো কোথাও লেখা নেই যে ICSE থেকেই পাস করতে হবে, nobody has, না না মানে সেটা অফ কোর্স লেখা নেই। হ্যাঁ বলে আমি যদি অঙ্কটা সোজা করে দিই, এটা হতে পারে যে অ্যাডাপ্টেশনে যদি ম্যাথস বেসিক হতে পারে, যেমন বিদেশে বোর্ড গুলোতে আছে যে বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ, স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ ইভ্যালুয়েশন, সেইটা হতে পারে যে পুরো ম্যাথস এর সঙ্গে এটা করা যেতে পারে যে, কিন্তু আমি যদি অন্য সাবজেক্টেও বলি যে ওর ইভ্যালুয়েশনটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে, তাহলে তো আমার ইভ্যালুয়েশনের যে আমার যে স্ট্যান্ডার্ড মাত্রাটা, হ্যাঁ ওটার ওটা তো কোয়েশ্চেন হয়ে যাবে। তাহলে আমি এটা করতে পারি, যেমন অঙ্কে আমি বেসিক আর স্ট্যান্ডার্ড করেছি, সেরকম আমি বলতে পারি ল্যাঙ্গুয়েজেও বেসিক আর স্ট্যান্ডার্ড করতে হবে, এবং আছেও তো ল্যাঙ্গুয়েজে তো এই অপশনটা আছে, কি যেন বলে এলিমেন্টারি ইংলিশ আর একটা কি আছে, তো দ্যাট অপশন ইজ দেয়ার। এবার তুমি যদি বলো যে ইকোনমিক্স এর প্রশ্নকেও সোজা করে দিতে হবে, আমি তাহলে এটা বলে গল্পটা শেষ করি। রিসেন্টলি আমি একটা বিয়ে বাড়িতে গেছি, একজন প্যারেন্টের সাথে দেখা হয়েছে, প্যারেন্ট নয় মানে তিনি আমার এক বান্ধবীর বান্ধবী, এই কথা কি করেন টরেন এসব বলতে বলতে বললেন, ও ইউ নো মাই সান হ্যাজ ডিসক্যালকুলেট। ও তাই, বম্বেতে থাকে। তাই বললাম যে সে এখন কি করে, বললো ব্যাংকে চাকরি করে। আমার মোটামুটি আমার চোখটা বড় হয়নি, কিন্তু আই ওয়াজ লাইক ও রিয়েলি, আচ্ছা ইন্টারেস্টিং। সো আমার মতো খুব জানতে ইচ্ছে করলো, বললো হ্যাঁ বম্বেতে তো অ্যাওয়ারনেস তো অনেক আগে থেকে ছিল, তো ওর অঙ্ক খারাপ, খুব অঙ্ক উইক ছিল বলে ওরা ওকে হি গট দ্যাট থিং অফ ডিসক্যালকুলেট। কিন্তু মা চার্টার্ড, বাবা ইঞ্জিনিয়ার, বাঙালি প্যারেন্ট, অঙ্ক ছাড়বে না, অঙ্ক করিয়ে গেছে। ক্লাস 10-এ 62 আর 12 ক্লাসেও 85-তে 4243 পেয়েছে। ওকে ইকোনমিক্স ওরকম একটা কম্বিনেশনে পড়িয়েছে। আর বম্বেতে ইকোনমিক্সে তখন এখনো বোধহয় আছে, ম্যাথস ছাড়া পড়া যায়, তো ম্যাথস ছাড়া ইকোনমিক্স পড়েছে। ওই প্রত্যেকবারই স্ট্যাটস বা ইকোনমেট্রিক্স ওইগুলোতে কম নম্বর পেতো, মানে ঘষে মাঝে পাশ করতো, করেছে। এবার ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট আছে, ও ভালো কলেজে পড়েছে ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট দিয়ে, মানে স্পেসিফিক লার্নিং দিছে। ওদের তো ছিল এসএলডি, মানে রেগুলেশন বম্বে তো অনেক আগে থেকে আছে, পশ্চিমবঙ্গে হয়তো সেভাবে তৈরি হয় না, কোনো পরিষ্কার নয়। তো ও ওটা ক্লিয়ার করেছে, তারপরে পিও পরীক্ষা দিয়েছে, সেটাও ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট। এবার প্রভিশনারি অফিসারের চাকরিও, ভেরি গুড। এইবারে যেটা হয়েছে, প্রভিশনারি অফিসারের তো অনেক দায়িত্ব, ওইখানে গিয়ে ও ফেসেছে, ঝামেলা হয়েছে, দুবার বড় দুটো মেজর এরর হয়েছে। এবার উনি যখন আমাকে বলছেন এটা একটা সমস্যা, আমাদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে, আমরা এটাকে কি করে রিজলভ, তাই আপনাকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম। সত্যি তো আলাদা, দেখুন দুটো উপায় আছে। একটা হতে পারে যে ইউ ক্যান ফাইট ইট আউট উইথ দ্য ব্যাংক, ও সম্ভবত SBI তে চাকরি করে বা কোনো একটা ব্যাংকে, সরকারি বা ন্যাশনালাইজ ব্যাংকে, ইউ ক্যান ফাইট ইট আউট এট দ্য কোর্ট দ্যাট হি শুড বি গিভেন আ জব উইচ সুটস হিম, যেটা অন্য ডিসেবিলিটি ক্ষেত্রে হয়। তো সেটা দাও, ব্যাংকে এরকম আরো অন্যান্য অনেক কাজ আছে। নাম্বার 1, সেটা থেকে আপনি করতে পারেন। অথবা যেটা করতে হয়, ইউ টেল হিম দ্যাট হি হ্যাজ টু লুক ফর আদার অপশনস অফ জব। এবার কি হয়েছে, এই যে ফাঁক, মানে এই যে আইনটা ঠিক করে তৈরি হয়নি, তো এবার তার এখানে ডিসক্যালকুলিয়া মেনশন নেই। এবার ডিসক্যালকুলিং বাচ্চা ঢুকে আছে ব্যাংকে, তার তো ঝামেলা হবেই, সাংঘাতিক ব্যাপার। হ্যাঁ, ডিসক্যালকুলিক বাচ্চা ব্যাংকে কাজ করছে, হ্যাঁ ঢুকে গেল, কারণ এসএলডি তো ওরকম নয়, এসএলডি তো অনেক ভেরিয়েশন আছে। এসএলডি
ঢুকিয়ে দিয়ে সেই এবার ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটির আন্ডারে ঢুকে পড়েছে, ও সেই খাতে ঢুকে 1% রিজার্ভেশনে ঢুকে পড়লো। এবার অঙ্ক নিয়ে মাথা পরিষ্কার, এমনি মাথাটা অপরিষ্কার ছেলেটা, নাহলে পিও ক্লিয়ার করতো না, ডিসেবিলিটি হলেও মাথাটা পরিষ্কার, অ্যাভারেজ আইকিউ, কিন্তু ম্যাথামেটিক্যাল ওই একটা প্রভিশনারি অফিসার আমাকে বসিয়ে দিলে আমি ফেল করে যাবো। তো বড় ওরকম একটা ব্যাংকের প্রভিশনারি অফিসারের পোস্ট ডিল করা কি ইয়ার কি নাকি? Your maths should be swift, which is not. Made errors. So I told them that you go and fight it out with the bank. So it's very important, you know. I've been constantly telling it's good to include, it's good to adapt, but not in terms of always reducing the standards, because that you might be doing injustice to the ones who are capable also. Inclusive education is not only for marginalized, it's for even the most able. So we need to balance it between both. এখন তো মানে ফাইনালি আমি আর সাথী ওর ব্যাপারে এই কনক্লুশনেই এসেছি যে we will see for 6 months and then shift him to NIOS, বা এরকম কিছু একটা আমরা ভাবছি আর কি ওকে নিয়ে, যাতে কিছু দাঁড় করানো যায়। But you can also, this can be a thing which Alia Warzang or Mysore Institute of Languages can fight it out with the government, because they're government institutes, that like maths, we need to have a basic paper on language. যেটা সারা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আছে, ল্যাঙ্গুয়েজের একটা বেসিক পেপার, ম্যাথস এর একটা। ওটা it's a good, which you can think of. That makes a lot of sense, actually. Yeah, thank you for the question, Rupika, and thank you, Rupika ma'am, for such a long time with us. I mean, we planned for only an hour, but we could actually manage to get it for 1 hour 45 minutes. Now the plan we have next is to have you for 2 more days. So we'll roll that up to you sooner or later. Let's not say yes or no now, please. Let's hold up to that. I'm really hoping that you will not say no. Not before I think April. I'm absolutely no issues. We'll wait for you. And I guess I just request Dr. Amrita Panda for the vote of thanks. Please, over to you. Lipica di, no thanks is enough. এত সুন্দর, এত ইনসাইটফুল একটা সেশন, আমার মনে হয় প্রত্যেকে, যারা পেরেন্টস আছেন, যারা টিচার্স আছেন, যারা স্পেশাল এডুকেটার্স আছেন, সবার জন্য, ইভেন যারা অর্গানাইজেশন হেডস আছেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য এই সেশনটাতে এতটা শেখার স্কোপ আমরা পেয়েছি। থ্যাংক ইউ ফ্রম দ্য বটম অফ মাই হার্ট অ্যান্ড ফ্রম অল দ্য পার্টিসিপেন্টস। প্রিয়াঙ্কা যেরকম বললো, আমরা রিচ আউট করব, আমরা জানি ব্যস্ততা অনেক কিছু আছে, আমরা সেরকম ভাবেই টাইম করব, আমরা একটু ইন ডেপথ ফর স্পেশাল এডুকেটার্স অ্যান্ড টিচার্স ছোট গ্রুপে কিছু ট্রেনিংস প্ল্যান করছি। সেই জায়গা থেকে আমরা চাইবো যে যদি টাইম আমরা পেতে পারি আর একটু, সেটা নিয়ে আমরা কথা বলে নেব। But thank you সবাইকে, সমস্ত পার্টিসিপেন্টকে। Thank you for very sensible questions and for allowing Lipica ma'am to open up even more. Thank you, Priyanka, for holding up till the end. With that note, I think we will be ending today's session, and we are coming back with, Priyanka, over to you to conclude the session. Thank you. So we are planning actually a lot more sessions in coming 3 months. We'll roll it all out in our websites and Facebook pages. We'll also mail every participant who have been with us with the last 3 sessions. So you will get notified, don't worry. But we really want you all to come back to us again and again, in fact. So we are planning for a lot of things. We'll keep you posted. So yeah, thank you. Good night, everyone. Lipica ma'am, thank you so much for your time. See you. Bye-bye. Thank you, Lipica di. You are on mute. Yeah. Thank you for the opportunity. It was wonderful talking about it. And I love the interaction. People really ask meaningful questions. Thank you. It's our pleasure, Lipica di. Thank you once again. I'll take your leave.